through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? സോ വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ ലൈവ്. സോ അനദർ ബുധനാഴ്ച. പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നമ്മൾ റയൽ മാഡ്രിഡ് കഴിഞ്ഞ കളിയെക്കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? ഭയങ്കര മോശം കളി. അതിനെക്കാട്ടി വലിയ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. ഡിസർവ്ഡ് ലോസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല അണ്ണന്റെ ടീം ഇന്നലെ ചതിച്ചടാ. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ രണ്ടുപേര് അണ്ണനെ ചതിച്ചു. ഇന്നലെ ബോണോയും ചതിച്ചു, ബെൻഡോയും ചതിച്ചു, മറ്റേ കോമനും ചതിച്ചു. കോമൻ ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് അടിച്ച്. പക്ഷെ എന്താലേ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ഗായ്സ്. അശ്വിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മാൾഡീന് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. എടാ തെറി എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, നല്ല കിട്ടും. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അണ്ണൻ ഡിപ്രഷനായി, സത്യം അണ്ണൻ ഡിപ്രഷനായി. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇപ്പന്മാര് കമന്റ് ഇടണൊന്നും ശരിയല്ല. ഓക്കെ, എംബാപ്പെ ഗോയിങ് ടു ബാഴ്സ ഇപ്പൊ കിട്ടും, നോക്കിയിരുന്നോ. KCCL തൃശ്ശൂർ ടീം കിട്ടിയില്ലേ? KCCLോ എടാ മറ്റല്ല, അത് നമ്മൾ പോയില്ലടാ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. I am playing PES account. Tell my name. Muhammad bro, welcome back to stream. എന്താ പേര്? സായിബ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഡിപ്രസ്. ഓ ശരിയാടാ. ഐ എം കമന്റ് ഇട്ടല്ലേ കേട്ടോ അണ്ണാ. ഹായ് അശ്വിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. But still Al Nassr have chance. Al Nassr need to win the match, otherwise they are going to lose the title because draw പോയിട്ടും കാര്യമില്ലടാ. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത 2 കളി നമ്മുടെ അൽ ഹിലാൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത കളി ഡ്രോ ആവുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അൽ ഹിലാൽ കപ്പടിക്കും. ബിക്കോസ് ഹെഡ് ടു ഹെഡിൽ അൽ ഹിലാലാണ് ഒരു കളി ജയിച്ചിരിക്കണത്. 100 ഡ്രോ അല്ലേ അൽ ഹിലാലായിട്ട് ഈ കളി. മുന്നത്തെ കളി ജയിച്ചത് അവന്മാർ. അപ്പം അങ്ങനെ പോലും അൽ ഹിലാലിന് കപ്പ് തോന്നണില്ല എനിക്ക്. അൽ ഹിലാൽ അല്ല, അൽ നസറിന്. അല്ലെങ്കിൽ അൽ നസർ എന്തായാലും ജയിക്കണം, ജയിച്ചേ തീരും. ഡെമാക്കിന്റെ ഒപ്പമാണ് അവന്മാർ റെലഗേഷൻ ബാറ്റിൽ ചെയ്യണവന്മാരാ. അവന്മാരപ്പം എന്തായാലും കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കും. കളി സ്റ്റാർട്ടാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് കോണ. കളിയുടെ കാര്യം പറയണ്ട, നമ്മള് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരാകുമ്പോ സംസാരിക്കണ്ട ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഡെക്കോ വേഴ്സസ് സാവി ഡെക്കോ. ഞാൻ ഓൾഡ് ഫോർമേഷൻ ആക്കി, അത് നല്ലത്. ഇത് പെച്ചിൽ പിന്നെ അവിടെ മാറ്റി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബെൻസിമ ഒട്ടാൻ ഈസി ടൈപ്പൻ മിസ്സാക്കി. ബെൻസിമ അതിനായിട്ടും വലിയ മിസ്സല്ലടാ കോമൻ ചെയ്ത്. ബെൻസിമയുടെ പോട്ടെ, കൊയ്യുമന് എന്താ കൊയ്യുമന് സിമ്പിൾ ചാൻസിലേ. റയൽ മാഡ്രിഡ് യുവന്റസിനും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലടാ. ലെക്കൊന്നല്ലടാ, അതൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നല്ല നമ്മള് പറയണ്ടേ.
ആര് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ട്രോഫി അടിക്കുന്ന ലെക്കും കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. മല്ലു ഫീൽഡ് ഔട്ട്. ഞാൻ ഫീൽഡ് ഔട്ടായി നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ? ഞാൻ പല ഫീൽഡിലും ഉണ്ടാ. ഞാനിപ്പോ ഈ ഫീൽഡില് കുഴപ്പമില്ല. ഫീൽഡ് ഔട്ട് പറയുന്ന കളി കുറഞ്ഞു, അതിന് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയണേ പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല. കമോൺ എടാ, എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോ. നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗോഗു എഡിറ്റ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഓർമ്മയുണ്ട്. ഹായ് ബ്രോ, ഞാൻ മിഥുനാണ്. മിഥുൻ ബ്രോ വെൽക്ം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഇത് പാസ് കൊടുക്കാൻ അണ്ണന് പക്ഷെ അണ്ണന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് അല്ല, കുയിമന്നെ അടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ, അത് വേറെ കാര്യം. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തായാലും ജയിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അൽ ഹിലാൽ എന്തായാലും അടുത്ത കളികൾ പൊട്ടും തോന്നുന്നില്ല. ഡ്രോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും പൊട്ടും തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവർക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ. അളിയോ മൈൻഡ് ഇല്ല. ശ്രീഹരി ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മൈൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത്. 4-5 ബാങ്കേഴ്സ് എത്തി. ശവ ആരപ്പന ഇട്ടേക്കണ ശവേന കളി തുടങ്ങാല്ലേ. സോ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അവിടെ ആഴ്സണലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും, ഇവിടെ അൽ ഹിലാലും ഇവരും. അല്ലോ കോമഡിയിലത്. അൽ ഹിലാൽ 9 ഡ്രോ ഒക്കെ. തോച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ അവന്മാര്. അൺബീച്ചറല്ലേ? അൺബീച്ചറല്ലടാ അൽ ഹിലാല്. അൺബീച്ചറാണ് ഇതുവരെ. ഇതുവരെ ഇന്നലെ മോനെ വെന്റോനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് രണ്ടുപേരുടെയും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. കോള് കേട്ടൂലല്ലോ മറ്റവൻ മാർട്ടിനസ് മുടിലോ. മാർട്ടിനസിനെ നമുക്ക് ഉച്ച പറഞ്ഞാൽ മാർട്ടിനസ് കാരണം തന്നെ ടീം ഇതുവരെ എത്തിക്കണ്. 100 കോയിൻ കറക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, നോട്ട് കട്ടിങ് മൈ മീശ അൺടിൽ ഐ റീച്ച് 10K കോയിൻ. നമുക്ക് ഋഷിയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. കളി തുടങ്ങണം, കളി ജയിക്കണം, റാങ്ക് കയറ്റണം. നോക്കാം അണ്ണൻ കപ്പ് അടിക്കോ? കപ്പ് എന്തായാലും ഇത് ഉറപ്പാ. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എന്തായാലും അടിക്കും. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അല്ല കേട്ടോ, യൂറോപ്പ ലീഗിന്റെ ചാത്തൻ. ACL 2. മല്ലുബ്രോ എന്റെ കയ്യിൽ 20,000 കോയിനോ എത്ര കോയിനുണ്ട്. സ്പിൻ ഇടാമോ? നീ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കറ. നല്ല കാർഡ്സ് പറ്റും, അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടയ്ക്കാം. ഓൾഡ് ചെവ ഓർ ന്യൂ ചെവ ബെറ്റർ? ഓൾവേസ് ന്യൂവിന് പോയാൽ മതി, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. മല്ലുബ്രോ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മിഥുൻ ഫ്രണ്ട് ആണ്. മൈൻഡ് ഇല്ലല്ലോ. ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ. കണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് ഇട്ടോ. സോറി ഫോർ ദി ലൈറ്റ് വിഷ്. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കളിക്കുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? മല്ലുബ്രോ വാമപ്പില്ലേ? നോ വാമപ്പ്. നേരെ പോവുക, ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുക, അടുത്ത കളി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഞാൻ മിഥുൻ ഫ്രണ്ടാണ്. ഓക്കെ. മെസ്സി 110 സീനാണ്. ഗുഡ്. നോക്കിയാ ഓർമ്മിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ദൂരവാസി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. 1DM ഫാണ് എപ്പോഴും പണി കിട്ടുക. മല്ലു വിത്തൗട്ട് സിമനോ എന്നിട്ടാ ഇന്നലെ IPL ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ IPL ഉണ്ടോ? അല്ല, ഡ്രോ അല്ലേ, സോറി. ഗുജറാത്ത് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുറക്കി പറയാം. ഞാൻ അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ശുഭാങ്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിനെ എപ്പോഴും ആരും പ്രശംസിക്കണില്ലടാ. മേ ബി അവനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ശുഭാങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി പീക്കഡാണ് മോനെ. റബാദയ്ക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഓവർ, സിറാജിന് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഓവർ, ഏത് സാധനം. ഇനി കുറെ എണ്ണം ആശിഷ് നെഹ്റാനെ പറയും ഇനി വന്നിട്ട്. എന്താ ചെയ്യാ? ISL ചർച്ച ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ISL ചർച്ച വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീമിനെ ബഹിഷ്കരിച്ച് നിൽക്കുന്ന നേരാണ്. മാനേജ്മെന്റിന്, സോറി, ടീമിനല്ല. ഇപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സീസൺ കഴിയട്ടെ. ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നോക്കാം നമുക്ക്. ബ്രോ ചില ടൈമിൽ മാച്ച് പോസ്റ്റ് എന്താ ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല, അത് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും മേ ബി. അളിയാ മൈൻഡില്ല. ശ്രീഹരി നിന്നെ കമന്റ് വായിച്ചാണല്ലോ. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് നോക്കൗട്ട് എൻട്രി, ഒരു രസമില്ല. ഹോൾഡർ വന്നേ പിന്നെ അവന്മാര് മാറി ടീമാകെ. വാമപ്പുണ്ടോ ഈ ഫുട്ബോൾ? പിന്നെന്താ, ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് തുടങ്ങാം, അതാണ് വാമപ്പ്. ഷെബ ഗോൾ സ്കോർ എത്ര കാണിക്കുമോ? ഷെബ അധികം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഞാൻ മിക്ക ടൈമിലും ഉപരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാറ്. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് 11 കയറ്റിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്നും വലിയ ഉണ്ടാവില്ല ആളുടെ. എൻജോയ് ദി ഷോ.
Good try, വീ. very good try in fact. Well, it was എടാ a എല്ലാവർക്കും confident ആയിട്ടോ. attempt and he made it look like a റാഷോട് double the ഫ്രീ way കിക്ക് he ആയ സാധനല്ലേ, generated that power. ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്നാവും കഴിച്ചു വിചാരിച്ച സാധനല്ലേ. Vieira. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Donatoni. Yamal. That's good running with the ball. They're back in possession and ready to go again. For Valverde. Bale. And it's Valverde. And here's Suarez. Well, that's good അയ്യേ defending. പാസ് He കൊടുക്കട്ടോ squeezed എനിക്ക്. the play and he gave him no chance to get on the turn. ഓ വേറെ പോയിന്റ് പോലും. Vieira powering forward here. And this is Shevchenko. Now it's Bale. Stood up well to him there. No way through. Luis Suarez. And the shot! Goal! എന്താ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നേ അവിടെ. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And he's certainly onside here. Oh, well played, well played. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Donatoni. Valverde. Out towards the flank. Nicked it back promptly. Barcelona always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Lot of Just about misspasses, every bro. top side are doing this now. Knocks it into space. It's crossed into the middle. Lot of mispasses and Easy getting enough for the goalkeeper. horrible. And again they run up against stubborn defending. Zanetti. Van Bronckhorst gives no quarter whatsoever. I wouldn't fancy No playing up strategy, front in no these playing. circumstances, to be honest. There's absolutely Poor no football supply. playing, bro. അവിടെ ഒരു ഓട്ടോയിൽ അടിച്ചില്ലോ അതുവരെ. ശരിയാക്കാം, Bale, വഴിയുണ്ട്. who does have an assist to his name. Maldini. And we've ഒരു reached ഓട്ടോയിൽ അടിച്ചില്ല. half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. വൺക്ക് അടിച്ചു പോ. താങ്ക്സ്. എടാ എന്നോട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല. നീ നിന്റെ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ പേരാണ് അത്. ഓക്കെ. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Yamal. Well, the idea was a good one. എടാ എന്ത് ഇത്ര The ഡിലേ? execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. For this match was 98,004. Cristiano Ronaldo being watched hawkishly here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Neymar. And it's Neymar.
Your impression so far, Jim? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some bite. Yamal, good take, and is he in? Messi. Just about up to 75 minutes. Bale. Bale venturing down the left. Cruyff. Well, we expected better, and so did he. Barcelona. എടാ ആർക്കാടാ അത് പന്ത് പോയത്? എന്താ കാണിക്കണടാ നിങ്ങള്? പ്ലക്ക് കളി. ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്. എടാ ഓ തുടക്കം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചത്? ഏറ്റവും എല്ലാ ദിവസവും തുടക്കം എങ്ങനെയാണല്ലോ എൻ്റെ പെല വരട്ടെ. പെല വേണ്ടി ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. സി ബി ആയിട്ട് യമാലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണേ മാറ്റണില്ലേ? യമാലോ സി ബി? തുടക്കം മൂഞ്ചൽ. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. മൂസിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഞാൻ കണ്ടനാക്കി എന്റെ ചാനൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ. ഇവിടെ നോട്ടെ നോട്ടെ നോട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇവ ഇങ്ങോട്ട് മുള്ളാൻ പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാ മാറ്റാത്ത തോന്നുന്നുണ്ട്. യമാലിന്റെ സെന്റർ ബാക്കോ? വായോ വായോ. അയ്യോ നാളെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. എന്റെ ഷിപ്പിനെ പറയടാ. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സ്പാമീണ്? ടൈമൗട്ട് ഇട്ടിട്ടോ, വേറെ ഒന്നല്ല. Number 19, Donadoni. Number 22, Johan Cruyff. Number 11, Impressive job. And surely that does it. Perfect time. Decisive strike. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona are Blangai. now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Zanetti. Oh no, what has happened here? Now it's Eto'o. Thinks about the shot. Oh, nearly, but not quite. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. And that should get the job done. Oh, that's ambitious. ഓട്ടോ ഓട്ടോ കളിയല്ലേ? ഒഴിവാക്ക് ഒഴിവാക്ക്. അൽ നസർ ഇന്നലെ ഡ്രോ ഏറ്റ് വാങ്ങിയടത്. They were at times cohesive, very capable. എല്ലാ ദിവസം തുടക്കം തന്നെ കേട്ടോ. Who simply did a better job. കുഴപ്പമില്ല തുടക്കല്ലേ. അണ്ണന് ജി കെ ബിഗ് ടൈം എന്താ വരാത്തെ? അണ്ണ ജി കെ ബിഗ് ടൈമോ? ജി കെ ബിഗ് ടൈം എന്താ വരാത്ത വെച്ചാൽ വരികയായിരിക്കും, എപ്പോഴേലും വരും. എന്താ മല്ലു അണ്ണന് മാത്രം എങ്ങനെ? അണ്ണൻ എന്തായാലും കപ്പ് അടിക്കൂടാ, അടിക്കാണ്ടിരിക്കൊന്നുമില്ല. വേർ ഈസ് ഗോഡ് ശ്രീലാലോ? കിങ്ങിണി ശ്രീലാൽ ഇപ്പോ എവിടെയാ കിടക്കണ്ട്? കിടന്നുറങ്ങണ്ടാവും. ആയില്ല, എണിച്ചിക്കണു. എന്നൊരു മെൻഷൻ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ. എണീച്ചിക്കണു മൂപ്പര്. എണീച്ചുണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. വീട്ടിലുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ജിമ്മിലും പോവും.
ബ്രോ മാനുവൽ അസിസ്റ്റഡ് ദി ബെസ്റ്റ്. ബ്രോ മാനുവൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കളിക്കും. ഡ്രോ ആയാലും അൽ നസർ തന്നെ പൊക്കും. അൽ നസർ ഒന്നും പൊക്കില്ല. ഡ്രോ ആയാലും അൽ നസർ പൊക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലടാ. വിന്ന് വേണം. കാരണം അൽ ഹിലാൽ ആ 2 കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ പണി കിട്ടുക. ജയിക്കന്നെ വേണം അൽ നസറിന്. അൽ ഹിലാൽ എങ്ങാനും 2 കളി ജയിച്ചാൽ അൽ നസർ ഡ്രോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ് പോയി കഴിയുന്നത്. ഹെഡ് ടു ഹെഡില് അവന്മാരെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കണത്. അവിടെ ഗോൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നോക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മസ്റ്റ് വിൻ ഗെയിമാ. അൽ ഹിലാലിനെ ചത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ജയിച്ചത് 20. അല്ല അൽ നസറിന്. അല്ല, രണ്ടുപേർക്കും അതേ സിറ്റുവേഷനാണ് പറയാൻ. ഗോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കില്ല, ഹെഡ് ടു ഹെഡ് നോക്കുക. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്നതിന് 20 സെക്കൻഡ് പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിലേ ശരിയാ. അമ്മ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നില്ലടാ അത്. ബ്രോന്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4x4 ഓറയോ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആകാനാണ്. ഇവിടെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണ്. കണ്ടന്റുകളുണ്ട് 1-2 കണ്ടന്റ് ഒന്നിൽ 100, 110, 200 കണ്ടന്റ് ഇട്ടിട്ടും കേറാത്ത കുറെ പേരുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്, എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടും. So we're very much on the way now. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proof positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation. And he shoots! എന്റെ പൊന്നേടാ, എന്തുവാടാ ഫിനിഷിങ്ങുള്ള ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Oh, what a touch. I mean, it's Ibrahimovic. നമ്മുടെ ഇബ്ര അടിച്ച് കയറിയിട്ടാണ്. ഇബ്രയുടെ പവർക്ക് വേണം. വിനോൽ പറി. Vieira. And he's got away from it. ഡേവിഡ് റായ. ബ്രോ ഒരു റിവ്യൂ ചാനൽ വേണം. വേൾഡ് കപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും. ഇനി എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നും നോക്കില്ല. ടവറല്ല, അത് പറയാണ്. But not quite. Rummenigge certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And the keeper's given it away. And the shot. ഭാഗ്യമുണ്ട്. And that's a tidy finish. അമ്മേ ബ്രോ, മെസ്സി ബാക്ക് ഓൺലി 20 players. മെസ്സി ക്രൈഫ് റിമൈനിങ് കറക്കി തരുമോ? എടാ, എൻ്റെ കയ്യിൽ കോയും മേടിക്കാൻ നിന്ന് ഒരു ഒഴുതുമില്ല കേട്ടോ. നീ കറക്കിക്കോ. This is wonderful to watch. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. അയ്യോ, അത് അവനെ കൊണ്ടുവന്നു. Borussia Dortmund restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely. ബെൻഡോന്റെ പിന്നെ പോട്ടെ. ബെൻഡോടെ അവിടെ ഒരു മാർട്ടിനസിന്റെ ഒരു ഇത് വന്നവന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇതായതാ. പക്ഷെ നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എടാ, ഇത് എന്താടാ ക്ലിയർ ചെയ്യടാ. കൂമന്റെ ആണ് മിസ് മോനെ. കൂമൻ അത് 2 പേർക്ക് ഒരേപോലെ. ബെൻഡോക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവനായിക്കോട്ടെ, 2 പേർക്ക് ഒരേപോലെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണത്. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. എടാ, ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടമായിരിക്കും മക്കളെ. എന്താ പ്ലീസ് നന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്യും. എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ 4 നെറ്റ്വർക്ക് കാണിക്കാത്തത്. കുറെ പേർക്ക് ഇൻട്രാവശ്യം. മെയിനായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം അത്. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. ഒറ്റപ്പുത്ത് വേണ്ട അധികം. It is compelling, this utterly compelling. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And it's Ibrahimovic.
Oh, that's well spotted. Deco. Rummenigge. That has ended up in no man's land. Great vision. Brilliantly cut out. That's put paid to the danger. There will be 3 minutes. And here's added Messi. time. And here's Mbappe. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Adams calmly anticipates. Gattuso. കുഴപ്പമില്ല. And we've reached half-time. Borussia Dortmund are finally സെക്കൻഡ് getting a ഒന്നായത് much-needed break. അവരെല്ലാവരും It's been ഇമോഷണലിൽ നിൽക്കായിരുന്നു absolutely കപ്പടിക്കാൻ പോണ്ടി breathless വിചാരിച്ചിട്ട് stuff so അപ്പഴേക്കിന്റെ far. കളഞ്ഞൂലേ. Yeah, neither side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, it has been a high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Borussia Dortmund Au! clearly the better side here. എന്റെ So if I was to say പൊന്നേ. anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. ഇതിലെങ്ങാനും കിട്ടിയല്ലോ പഴംപൊരി ഇട്ടിട്ടോ ഭാഗ്യണ്ട് വിചാരിക്കണം. He's chosen to go back. He'll try from distance. The Christian banner appeared out of the way, so it's not a case. എടാ നോക്കടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണ പാസ് ഒക്കെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടാണ് ഓൻ്റെ. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. പൊന്നളിയാ ഞാണ്ടല്ലോ. Rummenigge. Some intricate passing, looking to progress the ball. It's played through for him. And into the grip. ഇന്ന് കളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടേ തിരിയുണ്ട് കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട്. Neymar. പാസും പോയില്ല. Vitinha plays the game a step ahead of almost anyone. And he's quick to return it. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's അയ്യോ Ibrahimovic. അതാ പോയി അടുത്ത്. Yamal. And here's Messi. Neymar, who does have an assist to his name. Rummenigge. Messi. Hoisted in. Impressive jump. Goal! ഞാൻ എന്ത് പിഴക്കളിയാടാ കളിക്കുന്ന ഒന്നും ഉപദേശിക്കടാ. And the game ചെറിയ has പറയില്ലാട്ടോ well വെച്ചിട്ട് and truly turned on its head. ഡമാക്കട ഉപയോഗിക്കണം അവന്മാര് റിലേഗേഷൻ വെച്ച് ഇത് ചെയ്യണോണ്ടേ പണിയാണ് കുറച്ച് ടഫായിരിക്കണം. സിമ്പിളല്ല. അടിവാരം ടീമായിട്ട് കാര്യമില്ല. അവന്മാർക്ക് റിലേഗേഷൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടേണ്ട അവന്മാർക്ക് പൊരുതും മോനെ. ഇപ്പൊ കളി അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റാവും. എന്തായാലും അണ്ണ കപ്പ് അടിക്കട്ടെ ഈ സീസണേ. പക്ഷെ ഈ കപ്പ് ആവില്ല ചിലപ്പോ. AFC 2 ആയിരിക്കും. കപ്പ് എന്തായാലും കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ കപ്പിനാണ് വില കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിലയുള്ളത് ഈ കപ്പിനാണ്. അണ്ണ ഞാൻ Substitution for Argentina. Mbappe. Messi. So we have movement on both benches. ഞാൻ നിന്നാണ്ട് Well, this is what we've അടിപൊളി. been waiting for. Number 11. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Substitution in progress. Beautifully weighted. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. They need to play this quicker in transitions like this. Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. എടാ സ്പാം ചെയ്യട്ടോ. അവിടുന്ന് കളിയില്ലല്ലോടാ. Space. And no, that was never going to make it. Now it's Kaká. Oh, well measured. Kaká.
He's going for goal. Off the post. And another try. സമാധാനായി Finish. സമാധാനായി. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തു, സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് പവർ ആയിക്കോ ഒന്ന് നോക്കണ്ട, ഇനി കളി മാറും. വെപ്രാളം കാണിക്കാതെ കളിച്ചു. വെപ്രാളാണ് ഫുള്ള്. നോക്കണം ബ്രോ. റിയൽ നെയിം അശ്വിൻ നാട്. അശ്വിൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഡേ എങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഒരു മാച്ച് കളിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ ആരുണ്ട്. അശ്വിൻ മാടൻപള്ളി വല്ലു റിയൽ നെയിം അല്ലല്ല, അത് വേറെ അശ്വിൻ. ക്ലോപ്പ് ഇട് ബ്രോ. ക്ലോപ്പ് ഈസ് എ കോപ്പ് ബ്രോ. കമോൺ ബ്രോ. കമോൺ. എവിടേക്കാണ് ഈ പോക്ക്? ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കമോൺ. കോപ്പിട് ബ്രോ. ഗുഗു ബ്രോ. ഞാൻ അജലാണ്. അജൽ ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. റിയൽ നെയിം അശ്വിൻ ഉള്ളൂർക്കര ബ്രോ. എടാ എന്തൊക്കെ വരുന്ന അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇറക്കാം. നോക്കിട്ട് എന്തായാലും നോക്കാട്ടോ. ഷോർട്ട് ടൈം എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ. വെക്കൻപോറിനെ എടുത്തു ഞാൻ. മൂഞ്ചിയോ? ഇല്ലടാ, വെക്കൻപോറൊക്കെ നല്ലതാ. റൊണാൾഡോ എഗെയിൻ ഫോമാണ്. എംബാപ്പെ ബെയിൽ ടപ്പ് കളിയാണ് കേട്ടോ. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇറക്കിയാടാ. ഞാനേ നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും പറയാം. ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് ഇറക്കാം. ഓക്കെ. സോ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മാക്സിമം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ക്ഷമിക്കാണ്. സുഖമാണോ? വലിയ സുഖം. ഹലോ ബ്രദർ നീതി ജോയ്. വെൽക്കം ബാക്ക്. ബ്രോ എൻ്റെ കയ്യിൽ 1000 കോയിനുണ്ട്. ഞാൻ മെസ്സി പാക്ക് ഇറക്കണം. എടാ അത് നിന്റെ ഒപ്പീനിയാ. നീ കറക്കണേ ഇറക്കാം. ടാസ്ക് ആണ് വെച്ചേ. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തോ. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proof positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation, the positioning. Oh, that's well spotted. Kessié. Some intricate passing, looking to progress the ball. Tries to play it through. Chance! He scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Knocks it out wide. He's having a pop! ഗുൺ അശ്വിനോട്ട് മാതിരൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇറക്കുമല്ലോ. ഇറങ്ങിണ്ട്. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Towering header, and it's hit the woodwork and out. Tries a shot. Liverpool have the chance to go the other way. And that's been won straight back. And he's there to make the challenge. No, that's been intercepted. Vieira. Mbappe. Oh, just a keeper now. Foul and a free kick in a very dangerous area. Referee's come over. It's a red card. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, I suppose the other choice, Peter, would have been to let your opponent score, so he had no other option.
എന്താടാ എടാ കളിയൊക്കെ എവിടേക്കോ പോകുന്നു. This certainly looks appetizing. ഡിസിഷൻ Well, മേക്കിംഗ് shooting പാസ് ഒന്നും അവിടെ range. ഇല്ല. സെന്ററിൽ ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. Knows എന്റെ that കളി even എന്റെ if his പഠിക്കരുത് goal is നിൽക്കരുത്. perfect, it doesn't serve as any guarantee here. Replace him. വെയിലിനോട് അടിപ്പിക്കും. Number 4, Maldini. Bale! It was a sterling effort, and at least he kept it on target. And it was worth a go. Now it's Bale. Bale stood his ground strongly. Now it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Borussia Dortmund have run the changes already. It's Cristiano Ronaldo. ഗുഡ് റൊണാൾഡോ. It is a നോക്കി കളിക്കട്ടെ കേട്ടോ. fantastic കുറച്ച് ഡേഞ്ചറായ എംബാപ്പെ goal. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It's an absolute joy. They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on. And a header. അളിയത് ഗോളാക്ക്. Not a bad try by any means. മെസ്സി certainly knows that ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം ചതിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ വേറെ പ്ലെയർ ചതിച്ചു. ഇത് നമുക്ക് മസ്റ്റ് വിന്ന ഗെയിമുകളാണ്. Looking for the run. Oh, that was vital. ഒരിക്കലും ചതിക്കാൻ Managed to പാടില്ല. get rid. And this is Bale. And the shot! അളിയാ Nearly, but not quite. നല്ല ട്രസ്റ്റർ DM സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. റൈക്കാർഡ്, ബുസ്കറ്റ്സ്, വിയേര, ഗ്രിബൾട്ടോ സിൽവ, ഇപ്പൊ F2 ചൗമനി, സക്കീരിയ. There will be 3 minutes added Great time. vision. And this is Bale. And he shoots! Goal! പെയിലിന്റെ പെയിലിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കൊണ്ടുവരണം. In front. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the ഈ manager here. ടച്ചിനെ He's നിർത്താൻ absolutely വിചാരിച്ച fuming. നിർത്താൻ He has every പറ്റുന്നുണ്ടോ. right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കാം. Signals the end of the first period. So we സ്പെക്ടാക്കിൾ have സ്കോർ. here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal. ബുസ്കറ്റ്സ് ഫിസിക്കില്ല വേസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവൻ നന്നായി കളി നിയന്ത്രിക്കൂടെ അവിടെ. Views on the first half. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റ്സിന് കൊടുത്താൽ മതി, ഫിസിക്കായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട്. And that's given the manager a real headache as to how to get his players to regain focus during half time. He's going to have to get him ഡിഫൻസ് ഞാൻ വേണച്ചിട്ട് തുറന്നിട്ടാടാ. produce something close to Goal the അടിക്കട്ടെ. best football if they're going to salvage this. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances it's all about എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത കുറെ പേരുണ്ട്. I mean, you want to get back in it Clear, as soon clear, as clear, possible, clear. but without leaving yourself Ah. too open. ഞാൻ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിക്ക്. ഞാൻ It's going to go a long way. മിണ്ടമ്മ. Kessié. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt. അതൊക്കെ when അതിന്റെ തന്നെ backs ആയിരിക്കുള്ളൂ. the goal. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിക്ക്. Roberto Carlos. Borussia Dortmund really looking to get back into this at the start of the second half. He's shifting through the gears here. Kessié has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now it's Bale. Messi. The attendance for Neymar. this match was Where's the now gone? 60,179. Oh, perfectly measured that. Goes for a shot! കളി 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 ഒന്നും പറയണ്ട അവിടെ. A finish of true class. And with that, he becomes a member of the exclusive 300 Club. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle.
Peter, you have to have a certain imagination to Man. produce the incredible, and that was Substitution incredible. for Borussia Dortmund. Number 14. Well, the two coaches Shevchenko. are signalling changes Number here, 7, both at the same time. Cristiano Ronaldo. It is compelling, this, Number utterly 23. compelling. Neymar. This is exactly the kind Number of contest 10, you'd expect when you have Messi. so much class from Coming on both the field, sides. The next number goal is going to be 8, so significant. Bale. This Number interception, 9, his positioning was spot on. Number 15. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Substitution. Oh, well played, well sorted out. Pele. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Bale, played out towards the right wing. Pele can so cleverly bypass the press. Oh, he's മാർസലോ enjoyed that. He evidently loves the contest. Pele. Pele gets on his bike and on the move. Can he finish? ഗുഡ് വൺ Goal! Borussia Dortmund! And the game is well and Red truly കിട്ടിയടാ. turned on its head. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Borussia Dortmund with the lead. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. എടാ That has earned a reprieve for the time being. Taken back almost at once. And it's Ed Nielsen. And this is Forlan. Mbappe. Shot, surely! It's in! എടാ ഞാൻ അതൊന്ന് Right near the end. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ കളി കയ്യിലാടാ. Unstoppable. Just how do they contain ഞാൻ it? ശ്രദ്ധിച്ചില്ലടാ അത് Demonstrated great strength there. I mean, he എന്ത് off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സാധനം അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ ഇതാവണ്ട. In progress. Liverpool can make There will their be change 5 now minutes with added a break in time. play. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Chance for a shot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Now it's Bale. കുഴപ്പമില്ല. And that is that. വാഷിംഗ്ടൺ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. അതെ, വാഷിംഗ്ടൺ ഓൾവേസ് പെർഫോമിംഗ് ഗുഡ്. Ferocity and marvellous talent from start to finish. Borussia Dortmund succeeded in minimising the damage caused by their numerical disadvantage. Well, the biggest compliment I can pay them, Peter, is that they didn't look as if they'd gone down റെഡ് to 10 മേടിക്കലും men. നിർത്തണട്ടല്ലേ ശരിയാവില്ല. റെഡ് ഞാൻ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. അല്ലേ, ജയിച്ച കളിയായിരുന്നടാ, ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എല്ലാ ദിവസവും റെഡ് ഉണ്ടാ എനിക്ക്, എല്ലാ ദിവസവും റെഡ് മേടിക്കണ. ഒരു പക്വത ഇല്ലാത്ത കളി. അയ്യോ കൊണ്ടില്ലല്ലോ, ഓൾറെഡി പക്വത ഇല്ലാത്ത കളി കളിക്കാൻ. പക്വത പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്തു കൂടില്ല. ബ്രോ യുവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്ലീസ്. ബ്രോ കറന്റ് ഐ ആം നോട്ട് യൂസിങ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു നീഡ് ദിസ് ഫോർമേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഐ ഓൾറെഡി ഡൺ എ ഫോർമേഷൻ റിവ്യൂ, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്സ് കൊള്ളാമല്ലോ. യാ ഗുഡ് നല്ല ആളാ ബ്രോ. നെയ്മറിനെ SS ഇട്. മല്ലു മെൻഷൻ 3 ഓർക്കസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് പ്ലീസ്. ബ്രോ ഇനി എപ്പിക്കാണോ ഇതിലാണോ? എപ്പിക്കിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഇവൻ മത്യൂസ്, ഡെക്കോ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവൻ പിർലോ, 3 പേര് അടിപൊളിയാ.
വേറെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെഡ്രി ഉണ്ട്, ബെല്ലിങ്ങാമിന്റെ ഓട്ടോ സ്ട്രൈച്ചർ കാർഡ് ഉണ്ട്, ടോപ്പാണ്. സാബി അലോൺസോ കുറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ. ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു. ഞാനതെ ഓവർ പ്രസ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമേഷൻ സീൻസ് പിർലോ ഇട്ട് സെറ്റ് ആവും. പിർലോ ഉണ്ടോ, പിർലോയോ നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഈ ടെക്കോക്ക് നല്ല സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഡ്രിബിളിങ് ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അറ്റാക്കിംഗ് മൈൻഡറായിട്ട് കളിക്കട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയതാണ്. ചില ഡ്രിബിളിംഗ് വെച്ചാൽ മെസ്സിനെ പോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്, മെസ്സിയുടെ അതേ സൈസും ഇതൊക്കെ അല്ലേ മൂപ്പരുടെ ഡ്രിബിളിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. സ്പീഡ് ആക്സലേഷൻ വരുത്താണ് പ്രശ്നം. തന്നെ ഫ്ലാറ്റർ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല, അത് കളിച്ചാൽ സെറ്റ് ആവണം. ഹായ് ബ്രോ, ഒരു അക്കൗണ്ട് തരുമോ പ്ലീസ്? എടാ കറന്റ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലടാ വേറെ. നെയ്മർ ഓർ മെസ്സി, രണ്ടുപേരും അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ടൈറ്റ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ അത് തീരെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞ സാധനം പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാ. ഈ ടച്ച് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഉണ്ട്. Often used, overused in football, but there is very little doubt that they do apply to this fella, the great Ronaldinho. One of the best there's ever been, Peter, and always with a smile. He was born with a football at his feet. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Some really good ball movement. And he's seen that early, used a certain sixth sense. Borussia Dortmund do have a chance to counter here. And it's Neymar. Oh, lovely feed. He is such a good mover. No, he can't get past him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. എന്റെ പൊന്നാളിയ, നീ എന്താ കാണിച്ചത്? Now it's Ronaldinho. No, that was never going to make it. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Ibrahimovic touches it back. It's Ibrahimovic! നോക്കി കളിക്കട്ടാ, നമുക്കിനി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണടാ. ഈ സീസൺ ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് അറിയോ? ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് കളിച്ചു വന്നായിരുന്നോ, പിന്നെ അവിടെ പോവാ മൂവ്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടെ. എന്താ ചെയ്യാ? അയ്യോ, Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Pass is just off target. എന്റെ പുള്ളി. And the shot! Oh, എടാ ബ്ലണ്ടർ അടിക്കല്ലടാ, നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും നോക്കി കളിച്ചത്. ഒസിയെ 100 കോയിൻ കിട്ടി. ഒസിയെ ഈസ് ഗുഡ്. മെസ്സി ബാക്ക് റൈഫ് പൊളിയാണോ? എല്ലാം പിന്നെ ബെസ്റ്റ് കാണാണത്. എടാ എല്ലാരും തന്നെ ലൈക്ക് ഉഷാറാക്കിയേ. എന്തെങ്കിലും ഉഷാറില്ലാത്താരും എന്തു ആടെ ഇത്. ഭാഗ്യം. ഈ ചിപ്പ് എനിക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. ഇതിനാ ഏറ്റവും അനുഭവിച്ചിരിക്കണ മറ്റേ ഇപ്പനായിട്ട് കളിക്കണ്ട എംബു ഫുള്ള് കളിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓ കേട്ടോ, Saliba kept aware and it is reclaimed easily. Oh, good looking ball. Now it's Ibrahimovic. Neymar. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Big chance! And he's മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് ഗോളോ എന്തിനെത്ര പേടിച്ച് കളിക്കണേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. They have their equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it. ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യോ? എഫക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Luis Suarez. Dani Olmo unable to make it happen for all his good intentions. Into stoppage time, very little left on it.
മെസ്സിയുടെ കളിക്കൊക്കെ പന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? That brings the first half to a close. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference. Cool. Trying. So ചില്ലിന് nothing in it, ബിൽഡപ്പ് Jim. ആണ്. What do you think? ചില്ലിന് Well, ഇന്ത്യയിലുള്ള it's definitely been a ഡിസ്ട്രോയറാ. game where both sides have tried to play to their own ഓനടക്കം strengths. പറഞ്ഞിട്ട് And I കാം ഡൗൺ ആയിട്ട് suppose കളിക്കും. എന്നിട്ട് either ഞാൻ എന്താ side would be കളിക്കാത്ത? particularly unhappy with the scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. ഉന്നത് കൂളായിട്ടുണ്ട് Well, it's ബാക്ക് been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And we're already back up and running after half. It's Ibrahimovic! Come And he on. looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. 3 destroys പറയുന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ചെയ്യാം. പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ Well, look, they know they've ഫസ്റ്റ് got a വണ്ണം height ഒരിക്കലും നമുക്ക് advantage, വിടാൻ and it's പറ്റാത്ത time for them to use it. ഡേവിഡ്സ്. Getting up there! അണ്ണൻ തുളച്ചു ഭാഗ്യം. Oh, he's quite മറ്റേ the The ചെക്ക് speed ഉള്ളതുകൊണ്ട് and പിന്നെ sharpness കുഴപ്പമില്ല. in his ഫ്ലാറ്റ് game ടൈം. gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by ഡിഫൻസ് not ഒക്കെ picking പത്ത് him up? ശതമാനമുള്ളതാ. I think the boss won't be amused. Borussia Dortmund leading now. Deco. Well, that is one way to stop him. Foul. He's fouled him there. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not Christian let him get into Nitish, his hi stride. bro, hi. Just not doing that. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. സബ് ഇറക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഫ്രോയിച്ചിനെ അടിച്ച് ലക്കി കില്ലിനെ നോക്ക്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബിൽഡപ്പ്. 21, Ibrahimovic. Number 14, Shevchenko. Number 11, Deco. Number 23, And here's Pirlo. Pinches it off him. Plenty of appeals, but the referee is coming not on the interested. field. Number 9, Ito. Well played. That Number has 8, snuffed out the danger. Number 17, Vieira Pirlo. Number looking to 15, pass their way up the pitch. Johan Cruyff. എന്റെ പല്ല് എന്തിനാടാ കൊന്നിട്ട് ഭാഗ്യം Concentrate തപ്പില്ല. on protecting the ball. കൊല്ലാൻ Then നോക്കി. again, he was being very closely marshalled. Pele proves just a little bit too strong. Pele! Roberto Carlos gets it away. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. And it's been played through. Bale stood up well to him there. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly... Ito! Good. Well taken goal. And that should do it. Within sight of the finish line. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Borussia Dortmund now in a position far more desirable. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, വെട്ടി we're വെട്ടി not വെട്ടി. going to see എടാ any മുസ്താഖ് contestants മെസ്സേജ് after that. അയച്ചു. Well, that's a booking. Always looked it. ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണല്ലേ അതൊക്കെ. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ പണ്ടത്തെ ക്യാപ്റ്റൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൊള വീണായിരുന്നു ഇപ്പോ. That is not the best ball. And ഓടി അടിക്കണം. an apologetic look. ഡംബല് നീ വെറുതെ ആ വഴി പോണ്ട. അവിടെ നല്ല പിള്ളേരുണ്ട്. But the pass just lacked pace. Can he finish? And the keeper couldn't hold നല്ലതാണ്. it. And that's another fine save. പിറോ CMF ആക്കി ഇട്ടേക്ക. ഞാൻ CMF ആക്ക വിചാരിച്ചു. പിന്നെ CMF ഇടക്ക് വിചാരിച്ചു. Chiellini gets it clear.
There will be 5 minutes added time. And here's Dembele. Good take, and is he in? Chance, surely! It's hit the uprights. കുഴപ്പമില്ല. എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണം. ഒരു 1K ലൈക്കൊക്കെ അല്ല, ഒരു 500 ലൈക്കൊക്കെ എത്തിക്കും. Pirlo. He's had it nicked away. ഇത്ര കാട്ടുവാസികളാണോ? Oh, that's a very real chance. കുഴപ്പമില്ല, കളിയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. It's just a joy. ക്യാപ്റ്റൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Finish right from the top draw. ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഏതാ? 4-2 യൂസ് ചെയ്യണില്ലേ? ഇതിൽ TMF ആക്കി ഇട്ടാൽ മതി. ഇതന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് ബ്രോ. Just how do Okay. they contain him? Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. ഇത് ഗോളടിച്ച് എക്സിറ്റ് ആവാനുണ്ടോ? ബ്രോ ചൂട് ഇവിടെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മളെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറ്റേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാടൊന്ന് കല്ലിടലേ നെക്സ്റ്റ് എവിടെ? എടാ ആർക്കും അവൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈലുണ്ട്, ഡിസ്ട്രോയർ പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. വലിയ എൻ്റെ 2 ബിൽഡപ്പാണ്. അപ്പം എന്ത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണം? വേണ്ട ബ്രോ, ബിൽഡപ്പ് ഇട്ട് കളിച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉള്ള വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി, പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വന്നോളും. ബെയിൽ CF PP കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ PP കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ നിങ്ങള്. ഇബ്രാഹിം ട്രിക്ക് ശരിയാണ്, ഇബ്രാഹിം മാറ്റണ്ടായിരുന്നു. ഗേൾഫ്രണ്ട് മെസ്സേജ് ആണോ മല്ലു? ആ LB എങ്ങനെയുണ്ട്? LB കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം വലിയ ഹൈപ്പ് കൊടുത്തായിരുന്നില്ല ഇവന്. ഇപ്പം പക്ഷെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. നല്ല കളി വരുന്നത്, എന്താ രസം. ഇറങ്ങി കയറി നന്നായി കളിക്കണ്ടോ. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളെന്തായാലും യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, നല്ല പ്രോഗ്രഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലതാണല്ലോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഐ ആം ഹിയർ LB. വെൽക്കം ബാക്ക്. കേട്ടോ നമ്മുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സും എല്ലാം ഉറങ്ങി കിടക്കട്ടോ, ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല. പുതിയ നമുക്ക് ഇതാക്കേണ്ടി വരും. പൊസിഷൻ ഗെയിം ഫോർമേഷൻ എല്ലാവരും ഒരു തിരക്കാണ്, അതാണ് വേറെ കാര്യം. പൊസിഷൻ ഗെയിം ഫോർമേഷൻ 4-1-3 നല്ലതാ ബ്രോ. മെസ്സി PP. എടാ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സി PP ബെയിൽ PP വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആരൊക്കെ ചോദിക്കണ്? എടാ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോഴൊന്നും വരില്ല, അത് 2027 വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അവന്മാരിപ്പോൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ CF-നായിട്ട് എനിക്ക് സൂട്ട് ആവാൻ പറ്റാം. ഞാനാ പറ LBയുടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തരാം. നോക്കിയോട്ടെ. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Bayer Leverkusen have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. Van Bouten did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Right, Shevchenko. Shevchenko! It's a good shot. And that's what you call inspired goalkeeping. I think ഹീറോ ഗെയിം എന്താ പ്ലേസിന് പവർ ഇല്ലാത്ത, അത് എനിക്കറിയില്ലടാ. നേരത്തെ ലൈവ് ഉണ്ട്, നാളെ ഇടണം. First corner. കുമാറ് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. വി നീഡ് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഒന്നാന്ന് പറയും ഉണ്ടാണ്ട് നോടെ. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററാണ്, നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കണേ ഉപയോഗിക്കാം. നിനക്ക് പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കണവരൊപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now it's Inzaghi. He's on it. Can he get away? Shot a goal! And
it's hit the woodwork and out. Incoming delivery. എന്റെ പൊള്ളിയടാ Oh, he has അല്ലസൽ absolutely ട്രോയായി drilled എടാ that. ക്ലിയർ ചെയ്യടാ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇങ്ങ എന്താ ചെയ്യണൂടെ ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നിങ്ങള് Really wasn't that സൈലന്റ് far away. കാം Oh, good effort. കുറ്റെങ്കിൽ കാമനായിരുന്നു ഇപ്പൊ. Harmlessly behind. Wan-Bissaka is there and he can pick it up. Nedved. Neither of these two want to come off second best. Deco. ഓ PC That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, good-looking ball. And it's Inzaghi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Shevchenko. Now there's a fine ball. Look at that, Shevchenko! good. Goal! Borussia Dortmund! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Borussia Dortmund have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, now it's a race for the ball. അവന്മാരൊന്നും പവർ കാണിക്കാത്ത Vieira. Nicely spread. Oh, he had to make that, and he did make it. വിയരയ്ക്ക് മാത്രം എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളൂടാ ഒറ്റണ്ണം വേറെ The two sides Unda separated ചോറിന് by the നന്ദി, നന്നേ game's ചോറിന് only ഉണ്ട്. breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Oh, this is a great position. There will be Tonali. 1 minute added time. And here's the chance to counter. And this is Cruyff. Thuram. Is Gullit the best guardian in game? Surely, bro, Gullit is the Well, there were best one. plenty of talking points in that first half, but Gullit, just the one Gullit, goal. Gullit. It's still I anybody's don't game like here. Gullit, but Gullit like Any me. opinion Epoch you'd is like the to fun express too. on the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Borussia Dortmund are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And we're already back it's up a and running after half-time. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. Passing nice and neat. Bayer Leverkusen definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Lovely pass, but can he get Pluck, there? pluck, pluck. One That's more a അടിക്കണം. simple one for the keeper. Goulet. And it's Nedved. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He shifted it to the flank. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. And he gets rid in a hurry. That'll be a throw. സബർക്കാം ഇന്ന് CM വരുമോ വന്നാ കൊള്ളാം. ഇന്ന് CM വരുമായിരിക്കും അല്ലേ? വരേണ്ടിയില്ല. ഫോർ ലൈൻ ഉണ്ട്. ഏത് ഫോർമ വെച്ച് കളിക്കണം? ഫാൻ 4 ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു AMF ഒരു CF ഉള്ള ഫോർമ വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. രണ്ട് CF അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Number 22, Johan Cruyff. Number 15,
Diego Forlan. Number 18. Olise! Number And 7. a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Number 24. Now it's Andy Kaka. Cole. Tries to pass it Number through. 9. Bell. Mbappe. Number 11. And the shot! പോയി നേരെ അടിക്കേണ്ടതിന് വളഞ്ഞു വരുത്തിയതാ. Just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Mbappe! Mbappe! ഗോളിന്റെ വണ്ടിക്കാനാ കൊട്ടിയിട്ട് തീർന്നില്ലേ? Well, the lead may നമ്മുടെ be കമന്റ് ഒന്നും fragile, വായിക്കില്ല. but the ഗോഡ് keeper ബ്രോ was പറയ്. focused and strong. Bayer Leverkusen have their second corner now. Olise goes short. Cole! Thuram എന്തപ്പം gets ഉണ്ടായേ? it clear. Kaka. Van Balten kept aware, and it is reclaimed easily. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. It's a sharp pass. Olise. Yeah, that looks a decent ball. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He has found the way through. This usually is the time teams go into conservation mode. Real chance! തൊള്ളേരിയുടെ എന്തുവാണ് ഞാൻ അവസാനം വിളിച്ചു വന്നിങ്ങനെ അണ്ണാക്കിൽ പേടിപ്പിക്കണത് എന്നോണ്ട്. Near the end, we have parity. 90ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അടുത്ത് കിട്ടിട്ടോ. Stuck it away as if laser guided. ഓൾവേസ് Just എനിക്ക് way, ഇങ്ങനെയാണ്. way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. ഓഹോ, So all square. ഞാനേ എരന്ന് പേടിക്കണം. ആരും പേടിക്കണ്ട. എരന്ന് It just ചോദിച്ചു goes to പേടിക്കണ്ട. show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. എരന്ന് പേടിക്കണ്ട. ഒരു ഗോളിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിന്ന് ലാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അണ്ണാക്കിൽ കിട്ടുമ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട്. അയ്യോ, Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. മറി കളിയാണ്. അൽ നസർ വൈബ്. പിന്നെ എല്ലാ അൽ നസർ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ജയിക്കണ്ട കളി ഞങ്ങടും സിമ്പിളായിട്ട്. എന്ത് തേങ്ങയാണിത്, ചിയോ ഒന്ന് പറയണ്ട. മൂഞ്ച കളി. പക്ഷെ എന്തുവാണ് ഇങ്ങനെയാണോ? ഇത് എന്താമത്തെ കളിയാണ് എങ്ങനെ വരുന്നേ? എടാ പീപ്പി തേങ്ങ. അയ്യോ, ഞാൻ ഈ കളി തോച്ചെന്റെ മൈൻഡ് കൂടെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ എന്റെ പൊന്നുമില്ല. വെയിലിനെ വെച്ച് തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നാളെ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ പ്രശ്നം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഭയങ്കര പേടാണ്. എന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഭയങ്കര പേടാ. അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജയിക്കണം. ചുമാറ് പാക്ക് പറയോ? ചുമാറ് പാക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലടാ. റൂമേഴ്സ് കുറെ നിൽക്കണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ സേഡാണോന്നോ പറി. ബെസ്റ്റ് GK ഫുട്ബോൾ പീറ്റേഴ്സ് മൈക്കിൾ അല്ലെന്ന് മൈൻഡ് ആക്ക് ബ്രോ. എടാ യാസിര പറയ്. എടാ എന്തേലൊക്കെ ചോദിക്കും. വെറുതെ ഹായിട്ട് പോവല്ലേ. അവറ്റ് പുഷ് ഡിവിഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി. ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. കാം ആൻഡ് കൂളായിട്ട് കളിക്കാൻ മെയിനായിട്ട്. ബ്ലണ്ടേഴ്സ് വരുത്താണ്ട് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഓൺ മിസ്റ്റേക്കിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രം പാസിട്ട് കളിക്കുക. ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയാണ്ട് പാസ് കളിക്കുക. അത്ര ഫ്രീ സ്പേസ് വേണം. കാരണം ഇതിൽ മാച്ച് അപ്പ് പറഞ്ഞൊരു പറയുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എന്നെടുത്ത് കളയണോ അന്നാണ് ഈ ഗെയിം നന്നാവുള്ളൂ. ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് അപ്പ് തട്ടിയിട്ട് തെറുക്കി. ഇത് പശയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം. ബെസ്റ്റ് കുള്ളിച്ച് കളി ഇൻ ഗെയിം. പ്രോ എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോർ ട്രസ്റ്റർ അല്ലേ? എടാ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വിശ്വസിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ലിങ്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. Traditional Spanish number 5 is Rodri. He certainly has the sort of physique that would allow him to
do the job. He has both the muscle and the brains അതിൽ to provide കയറിയിട്ടൊക്കെ creative and സെല്ലോ ബൈ എന്താണ് defensive ഇങ്ങ ചെയ്തോ? support whenever necessary. Yes, getting the best out of him will count for so much. All Black sends that a long way. Deco. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Rummenigge! That has been knocked clear. Oh no, he's got that wrong. That's put paid to the danger. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And it's Deco. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Neymar. Gerrard. That's a lovely, neat pass. And here's Neymar. Neymar going face to face. It's Neymar! നെയ്മാർ That was മൂസിൻ no ബ്രോ routine ചെട്ടി save. കയറിയ അവസ്ഥ Really anticipated തൊണ that 3000 one. കോയിൻ തോണം അടിപൊളി. ഏത് കറക്കി മെസ്സിക്ക? They've got a healthy number of very Come on, tall come on, targets score to ചെയ്തത്. take out from this. Towering header. എടാ ഹെഡി മരയ്ക്കൊന്ന് ഹെഡിയടാ. നിങ്ങൾ ഉള്ളിക്ക് ഹെഡ് ചെയ്ത് നോക്കും. അത് സേവ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് ഉള്ളിക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ. ടാർഗറ്റിക്ക് അടിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് പ്രയോറിറ്റി. Neymar. Vieira pulls off an exemplary piece of defending. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, that's well spotted. Quality ball. That tackle was certainly sturdy. Ibrahimovic. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, he's bustling through here. And that could well leave a mark. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Driving through the middle. Oh, he's going to be disappointed with that. And this is Ibrahimovic. He's had a shot! They scored! ബെയിൽ പാക്കോ സുയി അത് അടിച്ചു പോയില്ലേ? പുതിയ എനിമയില് നല്ലതാണോ? എടാ അത് കുഴപ്പമില്ല. സി ബെയിൽ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറയല്ലോ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ അതിനെ റെസ്പോൺസ് കൂടാറുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he... That's it, ശരി 45 minutes up. മെസ്സിക്ക് 400 ഇറക്കി ക്രോയിഫ് കിട്ടി. എടാ നിനക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടോ? നമ്മളെ കൂടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു അണ്ടി മരുമ്പ് കിട്ടിയില്ല. അറിയാം നമുക്ക് Compelling stuff. ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയാൻ മെസ്സി റിഫ്ഡ്. Dortmund just ahead then. ഹൂസ് ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഇൻ ഈ ഫുട്ബോൾസ്? ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ 45 minutes of Matthews, football, plenty Rooney. of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Borussia Dortmund can look back at a decent first half. 1-0 the score. And so the action is resumed. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Nicely weighted ball. Now the ball in. Saliba tries to clear. Barcelona definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Deco, renowned for his long-range shooting. Luis Suarez. Oh, that was vital. And he can thump it away. Just about up to the hour now. Passes coming off in quick succession here. Now who's going to be first to this? And here's Messi. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see.
Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Koundé promptly onto that, and that is that. Your impression so far? ഒരു Jim? ഗോളുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കളിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടേ They're not playing as if they are. നോക്കി നിൽക്കാൻ There ഞാൻ seems to പറ്റുമോ? be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Saliba defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. എടാ ഞാൻ എന്താണ് അപരാധിച്ച് കളിക്കും ഇങ്ങനെ? Great vision. He's having a shot. Has another goal. എടാ ഞാൻ നിർത്തി. ഇത് എന്ത് ആടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളിച്ചവൺ. He won't get many simpler than that, but he's certainly not എടാ ഞാൻ ഗോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാടാ. ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ? Right time, easy pickings. എന്ത് ഹിപ്നോട്ടിസോ? ഞാൻ ഇങ്ങടെ അടി പേടിപ്പിക്കാടാ ഇങ്ങട്. പക്ക ഫ്രോഡ് കളിയാണ് കളിക്കുന്ന സ്റ്റാ. ഇജാതി ഒഴ ഇജാതി ഉഴപ്പുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എന്താണിത്? Substitution for Borussia Dortmund. Number 24. So we have movement on both benches. Number 21. We're looking at a different game now. Number Well, at this stage, 23. Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. And the shots! ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അടിച്ചു വിടറാ. A real chance missed. Coming on the Well, field. we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Number That is 20. good alertness. Number Has a look 15. and plays it forward. Number 17. Hilo. He's Substitution intervened for well there. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And again! രക്ഷപ്പെട്ടു. A game of margins! A game of thrills! This might just do it! He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. And when the manager called on him, he... So that's it. ശുഭം. What a game, what a show. Both sides robust. അതിങ്ങനെ അപരാധിച്ച് കളിക്കാൻ പാടില്ലടാ. And that is... ഇത് അപരാധി പ്രോമാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപരാധി പ്രോമാക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് വെർഷൻ. മാലരിയടാ ഈ ഫോർമേഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് തൽക്കാലം. ഇനി ഞാൻ നെയ്മറിന് AMF ഒക്കെ മടിച്ചിട്ടേക്കണ്. CMF കൂടെ എടുക്കട്ടെ. മലരി മതിയായി, സ്വൈരം കിട്ടും. ഞാൻ അവിടെ നെറ്റ്വേഡ് വന്നവിടെ നെയ്മറിനെ കളിച്ചോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അപരാധിക്കരുത്. വാതിലടച്ചോട്ടോ. ഫുള്ളടച്ചോ. ഓ വെയിൽ PP തരാറ്. ഇത് എന്തായാലും തന്നിരിക്കും. വെയിൽ PP ദ വെയിൽ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ്. പോസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ദെൻ LB പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാ. പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാൻ കഴിച്ചു. ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളയപ്പവും കുറുമക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 തിന്നത്. ഇവിടെ PP ഒരു 80 മിനിറ്റ് നോക്കിട്ടോ. ഓ രക്ഷപ്പെട്ട കേറിപ്പോയിണ്ട് അങ്ങോട്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ മിസ്മാച്ചോ മിസ്പാസോ കളിച്ചാ ഇടിക്കേണ്ട പണിയുണ്ട്. നല്ല ഇടിക്കട്ട് വീണ്. എന്തുഴപ്പാലേ ഉഴപ്പിണ്. പ്ലെയർ റൊണാൾഡോനെ കളിപ്പിക്കാന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? കുറെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചു, നല്ല റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷേ മനു അണ്ണാ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് തുറാം CB നല്ലതാണോ? അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലടാ. കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിനക്കിനി ബാക്ക് പൊട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കൊടുത്തോ. അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത്ര വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. പ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി. നാളെ ഇത് പാക്കാണ് വരുന്നത്. നാളത്തെ പാക്ക് ഉറപ്പായിട്ടില്ല ഒന്നും. റൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് റൂമേഴ്സ് ആർ ദെയർ. അത് ഞാൻ ഇറക്കിയോ. നോ പ്രോബ്ലം. നൗ ലൂപ്പ്
അടിപൊളി. ഇതിപ്പോ 9,000 അല്ല 900 രൂപയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ നോക്കട്ടെ. Oh, what a sight this is. The ലൂപ്പ് colour, എന്നൊക്കെ the ഇറങ്ങി പോണത്. choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all Face the settings stops കാണിക്കാം to അവിടെ, make this face a ഒക്കെ. monumental occasion. Against Barcelona. It is a deep, deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. So that's got things underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Oh, there's a probing ball. And this is Messi. Big chance! Good play. Well, once more, it's him. ഞാൻ അവന്മാർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തും വിചാരിച്ചില്ല. Because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So, a breakthrough already. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Oh, it's a great ball here. Deco. Now, can they get it away? Shifted it to the flank. Van Bronckhorst Good, with the good. cross. Good. Well No, good. taken goal. Again. 9th anniversary ആണോ നാളെ? Yes, 9th anniversary മൊബൈലിന്റെ. Soaring. Things The starting to smartest look shooter. very comfortable. Yeah, and you have I'm to say waiting in that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Tries to play it through. And it's White. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And that's a dangerous ball. Can he finish? Blunder. Finish. Back What? within one. അത് They've കാണിച്ചല്ലേ? got their sights again. No. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. And there's the shot. Oh. Trustberg comes to the rescue. Oh, he ഇതിന്റെ has leathered അമ്മായിയുടെ that. മോനാ That's really ശ്യാംകുമാർ well PS ഫ്രം എളനാട്. Ruben Neves. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. It's really well cleared. ഉറങ്ങാൻ പോവാ? Borussia Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Ruben Neves. And it's Tonali. Come on. White. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. White, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Minutes has been indicated. Deco. And it's Vieira. Oh, he's going to be disappointed with that. So, a temporary halt to the action. So we have here a genuinely competitive game with neither team കുഞ്ഞി പറയടാ. a single goal the difference at half ആ time. അടാ അത് ചുറ്റുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ 1000 മറ്റേത് 500. Quite a half this. Well, it's a Oh, lead, you but പറ it's എന്തായാലും. by no means convincing. Oh. The manager can't Okay. go too easy on his players here. I think they need to re-establish that Come focus on. and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. Borussia Dortmund Not really. are leading 2-1, but things are very much in the balance here. So we're straight back at it at the start of the second half. Tonali conjures time and space where few can. Nedved.
Vieira. Neymar aims beyond the defence. Not pretty, but it gets the job done. Ruben Neves. Oh, good read. That was well played, well stopped. So what can they make of this? Now he's got space here. That's just playing it safe and simple. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. He won't be happy with that one. Attendance for this match was Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Tries from a long way out. The ball is loose and the chase is on. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And here's Iniesta. Well, that looks a decent ball. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And this is Shevchenko. No way through, so back it. He's gone for goal. അയ്യ എന്തായി? And they can counter here. Oh, this looks sharp. Ruben Neves. That's Rijkaard. That's a sharp pass. Neymar! It's loose and there's a race for the ball. And he's cleared it out of harm's way. Just eases him off the ball. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Where it came from. Oh, that's wonderful alertness. Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case. And Yes. that is it. The referee has seen it മറ്റേ up. ഫോർമേഷൻ തീയോ? Borussia Dortmund can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of Foxy. fans. A truly emotional. അങ്ങനെ വീണ്ടും വിജയം. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് ഇത്ര ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് ഇനി നന്നായി കളിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ഇനിയുള്ള ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൻ്റെ വരെ മറ്റേ ഈ ഫോർമേഷനിൽ ബെസ്റ്റ് പോന്മാരാ. ഈ ഫോർമേഷനിൽ ഡെക്കോനായിട്ടും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്ത പോന്മാരിനെ എന്തൊക്കെ ആർക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പോന്മാരിനെ ബെസ്റ്റ് കളികളായിരുന്നു. വല്ല വെടി പൊട്ടിക്കാനോ? നീ എന്തത് എന്ത് വെടി പൊട്ടിക്കാനെങ്കിൽ പറയണേ? ഇവനെന്താ വെടി വർത്താനം പറയണിപ്പോ? മല്ലു ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാണ്. ശ്രീരാജ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മല്ലു TVK തൃശ്ശൂർ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സ്ലോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ മെസ്സേജ് അയക്കുക. എടാ ഉണ്ട്, ഞാൻ TVKയുടെ ഇനി TVK ഇനിയൊന്നുമില്ല. എടാ പക്ഷെ TVK ഇതല്ല സംശയം. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ അമ്മേ എന്താ പോയി നമ്മുടെ DJ പാല അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ. അപ്പൊ അതിനാണ് ചർച്ച അടിച്ചത്. അപ്പൊ TVK ഉള്ളത് തമിഴ് വെട്രി എന്തോ സാധനല്ലേ, അത് തമിഴ്നാട്ടിലത്തെയാണ്. പക്ഷെ TVK ഉള്ള പേര് അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇത് തമിഴല്ലല്ലോടാ. അപ്പൊ പേര് വരണ്ടല്ലോ, KVK എന്നാക്കേണ്ടി വരില്ലേ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയത്, ഇതിൽ കേറണോ വേണ്ടേന്ന്. ആ പേരിന്റെ പേരിലൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ചിന്തിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരില്ലേ? തമിഴ് വെട്രി അങ്ങനത്തെ സാധനമല്ലേ അത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലൊരു വിഷയം വരില്ലേ? നമ്മളതല്ലല്ലോ, നമ്മള് വേറെ ആണല്ലോ. അമ്പലത്തില് നമ്മളാണ് വെടി ഉണ്ടാക്കണതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ 30 റുപ്യ. ഇവിടെ VPN ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ. ഇവന്റെ എന്താ ഇന്നലെ കാണിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രോ, ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കറന്റ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഡിഫൻസ് ആണ് പൊളിയ, വിങ് ബാക്സിന് ഡിഫൻസീവ് കൊടുക്ക്. ഇന്നും ബാക്ക് പൊളിയാണെങ്കിൽ ഡീപ് ലൈൻ ആയിട്ട് DMF-ന് കിട്ടും. പിന്നെ റൺ എടുക്കണില്ല കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് CF-ന് ഇടുക. ഓക്കെ, റൺ എടുക്കാത്ത CF നോക്കിയിട്ട്.
So things are underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front. Cristiano Ronaldo! തമിഴ് വെട്ടി സാധനം എടാ അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മക്കപ്പോ പേര് മാറ്റിട്ട് വരില്ലടാ. തമിഴല്ലല്ലോ. Played out towards the right wing. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And this is Ronaldo. And here's Bale. Pirlo. Still goalless at the moment. That's Pirlo. That's positional goals, the utilisation of space. There's a no-nonsense tackle. Now the defence just അത് about കൊണ്ടതിന്റെ came out on കഴുത്തിലാ. top, but they were certainly tested. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. ഇതെന്താ ഓന്റെ കാലിൽ തന്നെ വരുന്നേ. Well cut out, no margin for error there at all. No messing about, just blood. പറയ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ലൈവ് ഇരിക്കപ്പോ. ശരി ഓക്കെ. ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കൂ. ഓക്കെ. And it's Rijkaard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Chance for a shot! ഓഫാന്നറിയാം ഞാൻ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. തമിഴക്ക് വെട്രി കഴക്കം. എടാ ഇപ്പടക്ക് വരുമ്പോ എന്താവും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ. അതൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആക്കാം. And this is Ronaldo. Engages and forces him off the ball. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And the pass is intercepted. And this is Ronaldo. Good ball, good take. And this is Messi. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Rijkaard. Messi. Vieira demonstrating his defensive quality there. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Whatever he had in mind, that was not it. Aimed beyond the defence. ഭാഗ്യം. Throw in. കേരള വെട്രി കഴക്കം KVK. മല്ലുവിന്റെ ഗെയിം പ്ലാനൊക്കെ എന്ത് പറ്റി? പലതും നടന്നു കഴിഞ്ഞു. And here's Messi. And it's Vieira. Messi. And here's Cristiano Ronaldo. Rijkaard. And Come the on. whistle goes for half-time. സ്പാർട്ടൻസിൽ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കയറാം. എടാ 500 ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് 500 എത്തും. നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കി. Come on. Well, I think for the managers, മല്ലു വെട്ടി കഴക്കം MB. അത് നല്ലൊരു ഇതല്ലേ. കേരളം പറയും മല്ലു എന്നല്ല എടാ അത് നല്ലൊരു ഇതാണ്. എടാ നിനക്ക് ഇവ വെറുതെ ഇവന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇവന് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടറാ. 0-0 at the break. ഇടക്ക് അപരാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവന് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടറാ. Just joined us. Well, we've just begun the second ചിന്തിച്ചൊക്കെ അവൻ period. പറഞ്ഞു കുറച്ച് തന്നെയല്ലേ. Borussia Dortmund have been the team that have had the lines. That's ആ പറഞ്ഞു കുറച്ചല്ലേ. dangerous area. And he കുറച്ച് showed സാധനം the ഇവനെ. card. So what can they conjure from this one? And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. And Cech pulls off a ചെക്കിന്റെ അടി. sensational save. Oh, good ഇത്ര നല്ല looking ball. കിക്ക് അടിച്ചിട്ട് അത് സേവ് ഇടാൻ ഓന് എങ്ങനെ തോന്നി? എടാ അതൊന്നും ഗോളാക്കല്ലോട്ടെ നീ. He is through here. And this is Ronaldo. Here comes the cross.
Borussia Dortmund have reclaimed it. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Oh, terrible pass. And he's gone backward here. It's Neymar! നെയ്മർ സിറ്റി The keeper has reacted superbly there. Neymar is offering a right smile there. And this is Bale. Aimed at the far side. Thuram getting this one clear. And smartly reclaimed. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now, and a chance! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. ഭാഗ്യണ്ടോ Out again for a ഓഫ് throw. ആയിരുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്ത് ചെയ്യാനാ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ശേഷം ടൈപ്പാണ്. Oh, that is a nice touch. In by Messi. Impressive job. And the keeper couldn't hold it. എടാ നഗരമേ, നരകമാക്കിയടാ. Away. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front. Oh, Rummenigge! And he has kept it out somehow. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. എന്തിനാണ് കൊന്നിട്ട്? There first. സ്ഥിരമായിട്ടില്ലാത്തല്ലേ പെടലങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നതാണ്? എന്നെ വെച്ച് ഇവന്മാര് കോപ്രായം കളിക്കണ് നോക്കടാ. എന്തുവാണ് ഇവന്മാരൊക്കെ കൂടി കാണിച്ചത്? കൊല്ലായിരുന്നില്ലടാ, എന്നെ കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ പലര്. Substitution for Borussia Dortmund. എടാ ഗെയിം പ്ലേക്ക് ഒന്നും വെച്ചില്ല, നമ്മള് സെറ്റോടെ തിരിച്ചു വരും. Cristiano Ronaldo. Number 24. Karl-Heinz Rummenigge. Number 23. Neymar. That's a throw. Number 10. Messi. Number പണ്ടത്തെ 17. ഗെയിം പ്ലേ അത് ശരിയാണ്. Pirlo. Coming on the field. Number 9. Eto'o. Number Kante 8. wins the duel this time. Number 15. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Mateu. Substitution. Cruyff. Nicely weighted ball. That is a crunching tackle. That's a sharp pass. Well, that's beautifully weighted. Real chance! വെയിൽ വെയിലേ വെയിലേ കുളിരേ കുളിരേ മുട്ട വെയിലാണ് വെയില്. അതാണ് ക്ലച്ച് വെയില്. ഓക്കെ ഓടാ, എനിക്കെന്റെ പിള്ളേരുണ്ടാ. ഞാൻ മോഹൻലാലോ. Will they stick or twist? The invitation was clear and it was accepted with the എടാ അത് എന്താ ഫൗളൊന്നുമില്ല. Really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And it didn't take him long. അല്ലേ Just sitting on the bench and waiting moments ago. Already he has ഈ ഐഡി ബസ്സിൽ അടിച്ചു നോക്കൂ. അർഷാദ് 18 അടിച്ചു നോക്കടാ. ലെറ്റ്സ് വിൻ ദിസ്. അതിനെ ജയിക്കണം അല്ലേ? ഞാൻ ചൂരം കഴിച്ചപ്പോ taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden. ഇവന്മാരുടെ കാലുമൊക്കെ എന്തറങ്ങ. Added minute has been indicated. He's had a fair tumble under that challenge. Great chance. എന്തിനാടാ കൊന്നിട്ട് നമ്മളെന്തുവാടാ ഇത്? അവന്റെ പെയില് അടിച്ചറാ. Never say never. One sweeping move executed with deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. They huffed and they puffed, but that will be that. A good watch, a really good എന്താ ഈ watch. Both പ്ലക്കല് sides toiling to try. എടാ ഞാനെന്താ ബോട്ടിൽ ഇതിന് ഈടെ എന്തുവാണ് ഇത്? എന്തതിനാ അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ഇത് കളിക്കണത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അയ്യോ, ബോട്ടിലിങ്ങിന്റെ അങ്ങച്ചാണല്ലോടാ ഞാൻ. ഗോൾ അടിക്കണം നാറികളെ. ബോട്ടിൽ ഇത് ഏത് മുക്കിലേക്കാ കേറിപ്പോന്റെ മക്കളെ. എല്ലാ കളിയും ബോട്ടിൽ ചെയ്യുക. എത്രാമത്തെ കളി? 4ാമത്തെ കളി 5ാമത്തെ കളിയായിട്ട് ഈ ലൈവിൽ ഞാൻ ഡ്രോ പിടിക്കണത്. എന്ത് ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണത്. ഇത് സംഗതി നടവിലാവില്ലടാ. ഇത് എന്തുവാടത്? ഇത്
എടാ തോക്കണായിട്ടും വലിയ മനംനൊന്ത വിഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രോ ആവേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് 10 ഷോട്ട് 8 സേവ് പറി. എടാ ഇങ്ങനെയാടാ നമുക്ക്. ഒടുക്കത്തെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര 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 ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ കിടന്നു പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ. കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് മാച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇനഫ് പോയിന്റ്, ഐ തിങ്ക് സോ. ഓക്കെ, ഇഫ് വി പ്ലേഡ് വെൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിവാർഡ് ഫ്രം ദിസ് ഗെയിം ഓൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, വിജയിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ടു ഡിഫീറ്റ്. എന്ത് ആഴ്സണലായി. എടാ ആഴ്സണലിൽ ഇപ്രാവശ്യം കപ്പടിക്കണം. ആഴ്സണലിനെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാലാണ് ആ കപ്പടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറയണോടത്തോളം പറയട്ടോ ആഴ്സണലിനെ. എന്നാലാണ് ആ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. എന്ത് തോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടില്ല അത്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു വിൻ ഗെയിംസ്. യാ കറന്റ്ലി ഇറ്റ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദിസ്. മല്ലു ഡെൽപ്യൂറ ലെഫ്റ്റ് ഇടണോ റൈറ്റ് ഇടണോ? ലെഫ്റ്റിലിടണോ? സ്റ്റേ കൂൾ വിൻ ബിഗ്. യാ ബ്രോ, യു ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു വിൻ. വി വിൽ വിൻ ദി ഗെയിംസ് ബ്രോ. ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മല്ലു ക്രോസ് പാമിങ് കളിക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും വേണ്ട. അച്ചടക്ക നിരവധി മിസ്റ്റർ. Alessandro Nesta looking a picture of calm out there, Jim. No doubt ready to deliver yet another defensive masterclass. Yeah, a man who week in, week out took on the very best attackers. He always embraced that, and they very rarely got the better of him. Proper virtuoso of the game. Even the most brutal tackles were delivered with flawless timing, impeccable grace, elegance. Spot on. Here comes the cross. Not the most accurate pass. Nedved, well seen, saw that coming. Ibrahimovic! Then. Oh, he's given that plenty, but no. Roberto Carlos. Desai. Stam. First quarter of an hour gone. Now Costa Curta. Neither side yet able to force a breakthrough here. And it's Cruyff. He's played it back. That's good pressure. And he shoots! Goal! Manchester United! Another moment of magic. A real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Enter directly. Manchester United have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Roberto Carlos. Thuram wins the duel this time. Nedved. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Cruyff. Pirlo. Nedved. And it's Nedved. No way through. Manchester United really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Rummenigge is having a shot! Again in a soaring! And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost in all honesty. So that's 2 now without reply.
There's a certain authoritativeness in everything they do now. Oh, good effort. It's run loose. Who's going to get there? Oh, and he's following up. ഭാഗ്യണ്ടോ Oh, that is rather wayward. സുനേക്ക് പൊളിഞ്ഞു ഇപ്പോ. ഓവർ പ്രസ്, ഓവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ബട്ട് ദിസ് ടൈം വി നീഡ് ടു കം ബാക്ക്. സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഗെയിം പ്ലേ ഒഴിവാക്കി മോനെ. ഇനിയാണ് കാമൻക്ക് കളി. കളി കണ്ടിട്ടുള്ള സാർ അടുത്ത് വരാൻ പറയും. കളി കാണിക്കാം. Oh, that's a vigorous challenge. And we've reached half-time. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out. Why pressing like this, bro? I don't know, bro. My play style is like this. That's why I'm pressing like this. Okay. എടാ അർട്ടാച്ച് എന്ന പ്ലെയർ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാരെ 850 കിടന്നിരുന്ന ഞാനാ. ഫുട്ബോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി So off we go again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see... Shevchenko! And he was there to get a vital touch. Shevchenko actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Costa Curta. Cafu. Now Costa Curta. Stam. Desai is very much of the none-shall-pass school of defending. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. It's a pretty loose pass. Desai. Roberto Carlos. Played back to the goalkeeper. Now Costa Curta. Stam. Desai. Roberto Carlos. Nedved, who does have an assist to his name. And it's a crossfield ball towards the other flank. Well spotted. Van Bronckhorst. And that എടാ interception ഞാൻ ഈ was കൺട്രോളില്ലാത്ത necessary. കളിക്കുന്നത്. That's great positioning, so good for him. ഫാമായിട്ട് ബാക്കിലിട്ട് കളിക്കാം. Desai. And it's Roberto Carlos. എന്തൊരു കഷ്ടാണ്. ഒന്ന് അച്ചാക്കിനോ 2 ഗോളോ അടിച്ചു. Now Costa Curta. എടാ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്? Mateus. Nedved. And this is Pirlo. And this is Ibrahimovic. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Nesta promptly onto that, and that is that. And it's Nedved. Passes coming off in quick succession here. Nedved. It's Nedved! Denied by an instinctive save. ഓപ്പോണ്ട് തീനല്ലടാ. അവൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെ മിഡിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അവൻ കളി കളിച്ചത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കളിച്ച് നിങ്ങളെന്താ പറയാ? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അവൻ കളിച്ച് ഗോൾ അടിച്ചത് ശരിയാ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അവൻ ഇങ്ങനെ ഈ സ്കോഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അവൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കളിക്കാൻ നല്ല കളി കളിക്കും വിചാരിച്ചു. ഞാൻ 4-5 കിട്ടും വിചാരിച്ചെന്നായിരുന്നു. ഇവ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കും വിചാരിച്ചേ. കളി. Substitution. Borussia Dortmund with their first corner. അവന്റെ First പൊസിഷൻ in the game നോക്കി for ഒരു either 70 side, ഉണ്ടാവും. actually. Manchester United have the chance to go the other way. Costa Curta. There will be 1 minute added time.
Roberto Carlos. ഗോൾ അടിപ്പിക്കരുത് ഒരിക്കലും. And അത്രേ that ഉള്ളൂ, will be the വേറൊന്നുമില്ല. final act. A performance of perspiration, work rate, grit. 70 ക്വസ്റ്റ്യൻ. Those are very good qualities that might have got them. ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരിപ്പോ ഗോൾ അടിപ്പിക്കാനേ പാടില്ല. ഇവന്റെ പേര് നോക്കി വെച്ചോട്ടോ, ഇനി വരുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം. ഇവന്റെ പേര് നോക്കി വെച്ചോ, മിസ്റ്റർ ഡൂഡിൽസ്. എന്തേലും ആവട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരിപ്പോ ഗോള് വഴങ്ങാനേ പാടില്ല. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കളിക്കാന്ന്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതാക്കുക. കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തോക്കുന്നോണ്ട് പിന്നെ വലിയ സീനില്ലടാ. സെവൻ ഇറക്കാമോ? നിക്ക്. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് ആണോ? യാ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കാ. വി നീഡ് പ്രൈം മല്ലു ഹൗ ടു ഡ്രിബിൾ ഒന്നുമില്ല, ഇത് കളിക്കുക അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട്. ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഫോർ LBCക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ 4-2. ഈ ഫോർമേഷൻ അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, ഹായ് ബ്രോ. എന്തോ എൻ്റെ പേര് MMN മീൻസ് എന്തോ എൻ്റെ പേര് സാബിന് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഗുഡ്. എടാ അങ്ങനെ സ്പാമില്ല. ഇവൻ്റെ 0 വിന്നോ ഇതുവരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല നീ. ഹായ് മല്ലു, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. എവരിവൺ സേസ് ഹോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഗെയിം പ്ലേ കളി പോരാ. ഔട്ട് ഡ്രിബിൾ ഓവർ ഇട്ട് പ്രസ് പണി കിട്ടും. ജസ്റ്റ് റീഡ് ഓഫ് മൂവ്സ്. ഹായ് ബ്രോ. റോഷൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. So bring it അപ്പോൾ on. FTP Height, ജയിച്ചാൽ expectation, നമുക്ക് വലിയ emotion. ഇതൊന്നുമില്ല. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Borussia Dortmund. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So it's away we go then. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it do. He's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. That's a dangerous ball. That's gone for a throw-in. Bad play. Assistant referee has his flag raised for offside. You turn too much. ബെയിൽ പിയുടെ PP ഒക്കെ ഈ കളി ഒരു 70 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കട്ടോ. Whatever he had in mind, that was not it. എടാ ഞാൻ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫുട്ബോൾ എന്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്, തന്നേ കളി ശരിയാവുള്ളൂ. ഫുള്ള് ഡയറക്റ്റ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. Neither of these two want to come off second best. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. No way through. Oh, good spread. Raul providing an outlet on that flank. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Neymar. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Oh, well played.
Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Santos clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Some intricate passing, looking to progress the ball. That is a brilliant interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's a searching pass. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. So still we are where we began. It's 0-0. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Aimed beyond the defence. Well timed, excellent interception. Shifted it to the flank. Lovely pass, but can he get there? Ronaldo gets into a good position. പന്ത് നോക്കി കളിക്കറാ. Has signalled for half-time. എടാ സ്പാം ആക്കല്ലേ It's കേട്ടോ. been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling Fuck breakthrough moment. spacer. How's the first half compared with your expectation? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. നെയ്മർ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കും. നെയ്മർ ടീമിലുണ്ടല്ലോടാ. നെയ്മർ എന്തായാലും കയറും. വേൾഡ് കപ്പിന് എന്തായാലും കയറും. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, Perfect. don't try to fix it. Just Against the crossbar. Oh, lots of ക്രോയിഫാണ് അസാഡാണ് ബെറ്റർ. ബോത്ത് ആർ ഗുഡ് ബ്രോ, ബട്ട് എംഎഫിന് ക്രോയിഫ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഇതില്. സോ ഓൾ പ്ലെയർ അസാഡ് ഈസ് ടു ഗുഡ്. It's not an especially good pass, that. And here's Cristiano Ronaldo. And Iker Casillas. And the keeper couldn't hold it. ഞാൻ അതും പോയി വിചാരിച്ചറാ. Oh, he's quite എന്തോ ഭാഗ്യം. the speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be, should the keeper have gotten a little jittery. You felt it was coming. 1-0. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Well, that's Hey. well seen too. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating എടാ on the shape പിടിക്കടാ, നിനക്ക് പിടിക്കാനുണ്ടല്ലോ അത്. to press as high as they can and get in the പിടിക്കാനുണ്ടടാ. right position to do that collectively. വെയിൽ ഏറ്റവും പിള്ളേരൊക്കെ മതി. അവൻ എഫ്റ്റ്യൂബിന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ കിട്ടിയായിരുന്നു ഉറപ്പാ. ഗ്രാഫിക്സ് ഇപ്പൊ കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഹൈ തന്നെ, ഫുൾ ഹൈ. ബ്രോ എടാ നീ എന്താ കൊറേ നേരം സ്പാമിയാണ്. ഇത് കളിയാകുമ്പോ പിന്നെ ഇതാവും, തോറ്റു എന്ന് വരുമ്പോ കൊറേ നേരം ഇത് തന്നെ സെയിം. അവന് ടൈം ഔട്ട് എടുത്താൽ കൊറേ നേരം സെയിം തിങ് ഇങ്ങനെ സ്പാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ബ്രോ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് റിയൽ ഒന്നല്ലടാ അതൊക്കെ. ഇതിപ്പോ റിയൽ ഫുട്ബോളിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് കിട്ടി പുറത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Santos restore parity. Well,
there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Cantona quietly revving up. And it's Neymar. Rummenigge. That's a real chance. It's loose now and they want to get it back. Good. Safely away. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. Edmilson. Passing is crisp and sharp. Oh, well played. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Not the most accurate pass. Nicely weighted ball. Bro, fucker play. എന്ത് മൂഞ്ചിട്ടാ Still കളിക്കുന്നത്? anyone's game this. Okay, this is the One final moment chance, to okay. decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Takes a shot. അതും It's പോയി, in the uprights. അതും പോയി. And he's there to get it away. I സമാധാനായി. think we might be done here, Peter. I don't see there Okay. being enough time for them to try again. എടാ എന്താടോ ഒരു ലെക്കില്ലാത്ത പോലെ. He has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final Added pass minutes looked has been decent. They indicated. just couldn't pick out എവിടെ that എന്തൊക്കെ ഒരു killer പ്രശ്നമുണ്ടാ. ball. Oh, delightful ball. And here's Cantona. എവിടെ എന്തൊക്കെ ഒരു There പ്രശ്നമുണ്ട്. goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show. റീസ്റ്റാർട്ട് കുഴപ്പമില്ല. ന്യൂനവൻഡിസ് യൂസ് ചെയ്യോ? ന്യൂനവൻഡിസ് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പ്ലെയറാ. നമ്മൾ കുറെ കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ. നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തോന്നിയപ്പോൾ കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ. അമ്മേ ഗുള്ളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്ക് ലെഫ്റ്റ്. എടാ ഗുള്ളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മെയിൻ സ്കൂളിൽ വരുന്ന നിനക്ക് അറിയണല്ലേ. ഗുള്ളിച്ചുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഗുള്ളിച്ച് ഇറക്കാണ്ടിരിക്കോടാ. ഇത് ഗുള്ളിച്ചില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. Come on. ഇനി ഓക്കെ കളി എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ട്ടോ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിക്കും. എടാ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലടാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ ഇതിരി ഡിഫൻസ് ഇട്ട ഡിഫൻസിനെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിഫൻസ് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക 1-ലും 2-ലൊക്കെ ആയിട്ട് 2 ഡിഫൻഡേഴ്സിനും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡിഫൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഡീപ്പ് ലൈൻ ആക്കി ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ 3-ല് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റൺസ് എടുക്കലും റൺ എടുക്കാതെ അതിന് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുക. ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല ഇതിന്. അപ്പുക്കുട്ടാ എവിടെ നിന്നെ കാണാറില്ലല്ലോ ഇപ്പോ. അവരോടെല്ലാം പറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു, ഞങ്ങളുടെ KGF വീണ്ടെടുക്കാൻ. അപ്ഡേറ്റ് അറിയോ? എടാ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കാം. കളി അമ്മേ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. യു ലൈക്ക് ഇതൊരു ഹായ് തരുമോ? ഹായ് ബ്രോ സുനോ ഹായ് ബ്രദർ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റോ? സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുഭവിച്ചോ? PC കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്സ് കാണിക്കോ? PC കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്സോ? PC-യിൽ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ സ്പെഷ്യൽ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. മല്ല ബ്രോ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാ? ഇത് കേരള വിഷനാ. ടുമാറോ അപ്ഡേറ്റ് പറയാനായിട്ട് വരും, അറിയില്ല. ശിവമാർ നാളെ പാക്സ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പോയാലും ഫ്രീ പാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. And we should be in for something very special.
There's the whistle, and here we go. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? There've been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto Carlos. I do, and probably the first of the current crop of fullbacks who played as a withdrawn winger. And he's had some wow moments along the way. He excels. That's a lovely, neat pass. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's Neymar. No, not quite on the same wavelength. എന്റെ നെറ്റ് Pressing പോണ്ടോ? high with purpose. ഇതെന്ത് എന്റെ നെറ്റ് എന്താ പ്രശ്നം? Van Bronckhorst gives no quarter whatsoever. And it's Forlan. Can he get on the end of this? എന്റെ നെറ്റാട്ട് പോണേ. Neither team has ഓനൊന്നും yet പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Oh, that pass isn't the best. എടാ അല്ലെങ്കിൽ മുടിഞ്ഞു പൊട്ടും. അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടി It's Forlan. Now it's Del Piero. And കുണാമി straight കുണാമി offside. കുണാമി ജിപ്നാസേ, നീ വിളിച്ച പോലെ തിരിച്ച് ഡബിൾ ആയിട്ട് വിളിക്കാറായിട്ട് നീ അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത് ഈ ചെറിയ പിള്ളേരെ പോലെ, അംഗനവാടി പിള്ളേരെ പോലെ കിടന്ന് കരയണ ഇവിടെ? Pirlo. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he's intervened well there. And the pass is intercepted. Well, that's beautifully weighted. ഭാഗ്യമുണ്ട്. Shevchenko! Goal! Borussia Dortmund! ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയായി പോയി. മറ്റു സോറി, എടാ ഇന്ത്യയുടെ സോറി. ഞാനിവിടെ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its അപ്പുകുട്ടൻ finest. വന്നത് ജയിക്കും Real ഉറപ്പാ. cut and thrust. You felt it was coming. 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's Neymar! Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? This looks promising. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's picked his way through. Vieira gets across and deals with it. Neymar. And it's Neymar. Great ball if he can get there. Well, the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. ഭാഗ്യം. And that is the end of the first half. There's been no shortage വലിയ of പി സി സിറ്റിങ്സ് industry ഞാൻ or പറഞ്ഞ intent കണ്ടോളൂ. thus far. A സിറ്റിങ്സ് little ആണ് ചോദിച്ചത്. inspiration പി and സി സിറ്റിങ്സോ? എടാ inventiveness പി perhaps സിയിലേക്ക് the ഞാൻ only things സിറ്റിങ്സ് lacking. ഒന്നും നോക്കണം കൂടി ഇല്ലടാ. What have we നീ learned ഇങ്ങനെ from the first ചോദിക്കല്ലേ? 45 minutes? പി സി ഞാൻ അധികം കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ ആ AMD ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കളിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Great chance! അണ്ടിമുക്ക് സ്ലാട്ടൻ എന്താ സ്ലാട്ടാ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു നന്ദി കാണിക്കാറ സ്ലാട്ടങ്ങള്. Just the type of run you need. നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി അപരാധിത്തരം കാണിക്കല്ലേ? Defender, stay on side. സ്ലാട്ടൻ കാണിച്ച പരിപാടി നോക്കത്. എന്താണ് സ്ലാട്ടൻ ചെയ്തത്? അന്നൊക്കെ ഒരു ഏട്ടന്റെ പത്തനെ കണ്ടു Van സ്ലാട്ടൻ. Bronckhorst has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Excellent challenge there, uncompromising. സ്ലാട്ടൻ കാണിച്ച പരിപാടി നോക്ക്. Neymar going face to face with his അടി great rival. വാങ്ങി എന്നാണ് പുതിയ പേരിന്റെ. Great vision. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Shevchenko.
Bayer Leverkusen are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Ibrahimovic, and the shot! They've got to be quick to recover this. അവിടെ അവരത് And ചെയ്യാൻ it's been hooked away. And it's Messi. Takes the shot! അവിടെയും അവരത് That was superb goalkeeping. പി That's സി very, നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ very പോയിച്ച് good. ഉണ്ട് You മല്ല can't ഇല്ലടാ ask for ഇല്ലടാ much more than that. റീല് കാണാണ്ട് തുറക്കേണ്ടി വരുമൊക്കെ Well, look, they know they've got a height advantage, and ഇത് it's ഡൗൺ time for വേഡ് them to ആണല്ലോ use കളി it. പോണതിന്. And they've got Reed. Pirlo. Whistle's gone, that's a foul. We need to score this. മല്ലി ഇയർഫോൺ ഏതിട്ടേക്കും എടാ ഇത് ലോക്കൽ 100 സാധനം ഇടിച്ചിങ്ങോ അടിക്കുവാനോ മേടിച്ച് ഇതുവരെ നാശമില്ല അത്രയും ഓടിച്ച് എന്താ പറയാ. This is Borussia Dortmund's free kick. Looking to widen the gap even further here. ഇത് കൊളഞ്ഞടാ വേണേ വെച്ച് വെച്ചോളൂ. Messi! എടാ ബെറ്റാരും വെച്ചില്ല ഭാഗ്യം. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And it's Davids. And he's there to make the challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, cracking ball. Tomori clears without hesitation. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, he's done very well to take that back. Del Piero. He's found a way through. He's looking unstoppable. That's just playing it safe and simple. Very much into the last knockings. And here's Del Piero. Bayer Leverkusen really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and There give will be themselves 1 a chance minute to added draw time. level. ഭാഗ്യം. And that's it. Borussia Dortmund മറ്റേ have സെറ്റ് ആകുന്നില്ല held on. They ഒഴിവാക്കി വന്ന have doggedly, sometimes Try ചെയ്തില്ലേ? frantically. സ്ലാറ്റൻ ഔട്ട് വേസ്റ്റ് ആണ്. നോ ബ്രോ സ്ലാറ്റൻ പെർഫോമൻസ് വരും. നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അണ്ണനെ ഇവിടെ ചേർക്കാം. അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിച്ചു ഇടയ്ക്കില്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ലടാ ബ്രോ. ബ്രോ 1 ഇയർ മുന്നേ ഒരു ഗുള്ളിച്ചിനെ കിട്ടിയാണ്. എസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതിന് റിവ്യൂ കിട്ടുമോ എടാ? അതിന്റെ മലയാളം റിവ്യൂ എടാ ഗുള്ളിച്ചൊന്നും ഒന്നും നോക്കണ്ട, കിടിലം കാടാ. കുളുസൂസ്കി ഒരു മെയിൻ ആയിരുന്നു. നോ ഗോയിങ് ബൈ ഫ്രം ദിസ് കംബാക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മള് ഒന്നുമില്ല, വേറൊന്നുമില്ല, ഗോൾ അടിപ്പിക്കാണ്ട് നോക്കുക അവന്മാരെ. ഗോള് പറഞ്ഞ സാധനം അവന്മാരെ അടിപ്പിക്കരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ വാശിക്കാണ്ട് കളിച്ചാണ്ടോ പിടിച്ച് കളിക്കാം. ആ വാശി വേണം, പക്ഷെ ആ വാശിയിലാണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides ഗോട്ട് get ready ആന്റണി to ഉണ്ടായിരുന്നു lock ഒരു horns. കാലത്ത്. മെസ്സി ബിപി പറഞ്ഞു തരുമോ എടാ? ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കട്ടോ ബ്രോ യൂസിങ് പ്രഷർ മാച്ചപ്പ്. എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ മാച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അറിയാൻ നമുക്ക് And we'll be getting ഒരു underway മാച്ചപ്പ് യൂസ് very കുറച്ച് soon. പണിയാണ്. And we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? He's the shining light of Asian football in Europe, Peter. Son Heung-min. He likes to receive the ball on that left-hand side and then offer you
many options with his direct running or cutting inside or just stretching the fences. A player with a superb work ethic. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Well seen, saw that coming. That was well played. And Shevchenko! Shevchenko. And a terrific save from the keeper. Shevchenko is offering a right smile there. Borussia Dortmund with the corner, there first. എല്ലാരും വിപ്പ് തരാം കേട്ടോ. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. എടാ ഇത് ഗോൾ ഇത് പ്ലീസ്. Last ditch defending, but that'll do. And Bronkhorst. It's run loose. Who's going to get there? And they've got rid. എടാ അതെന്താ? Surely a foul, free kick. It's not അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് taken വന്നു. on, and that's going to be a booking. എടാ പറയ് ക്രിസ്ത്യാനോ പറയ്. ഓ പാകിസ്ഥാന്റെ ഫ്ലാഗ് എടുത്തിട്ടേക്കണു. Oh, that's well spotted. Neymar. Oh, good-looking ball. First quarter of an hour gone. And it's Ambrosini. Might want to be careful there. No foul, says the referee. Now it's Cristiano Ronaldo. That is good alertness. Pull it. So it is still 0-0. ആയേനാ Sharp with the ball ബീഹാറുമേ. here. Cross flung. Gets his head on it. ആയേനാ ബീഹാറുമേ. ആയേനാ ബീഹാറുമേ. And here's a man adored by many, even deified by some. And this is Shevchenko. Shevchenko! ആയേനാ He's done very well ബീഹാറുമേ. to get to that. Come on, Shevchenko really boy. must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Towering header. ചിലപ്പോ അടിക്കാതെ ഉള്ളിൽ കയറ്റണം. നിങ്ങെന്താണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് അടിച്ച് കളിക്കുന്ന മത്സരം? Yeah, it's good movement though. Bihar A bit ultimate unlucky step. he couldn't actually steer it goalwards. കോമഡിയിലത്. Well, the goalkeeper's a lucky boy there. പഞ്ചാബിന് അടിമസ്തനാടാ. Thuram. എടാ എരപ്പ് Most നീ accurate pass. That looks a decent ball. Well, played right into his path. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. എടാ റൊണാൾഡോ നീ എന്താണ് ഇത് കളിക്കുന്നേ? A true great in every sense of the word. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Pirlo. Lovely pass, but can he get there? And it's Ambrosini. Looking to play him in. അമേരിക്കക്ക് എറിയടാ അത്. അമേരിക്കക്ക്. Son Heung-min. There will Nuno be 1 Mendes. minute added Oh, time. that's a key interception. Oh, this looks sharp. യോജനമായ അവസ്ഥയാണ് മൊത്തം. അറിപ്പ് And the referee has blown for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Please So Yeah. neither join side me in has wishing found them a way all the through best. yet. After all that probing and testing the waters, here's hoping സുന്ദരനല്ലടാ. for a more പറയാണ് open ഞാൻ. second half. പറി. Substitution മല്ലൻ. for So it's Barcelona. simmered along nicely for Number 45 under minutes, goal. but still no goals. It is 0-0 at Number half-time. 21. Son So we're Heung-min. straight back at it at the start of the second half. Pull it. Coming on Borussia the field. Dortmund clearly have been the team. Takes a shot! സിക്സ് അടിക്കല്ലേ? Oh, he has leathered that. നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല Well, it looks like he's സ്ഥാനങ്ങളാ. annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Dani Olmo tries to play it through, and he was quick to react. Neymar. And it's Shevchenko. എടാ നീ ഒരു കളി മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? They're quick to get it back. And this is Shevchenko. And Shevchenko! അതും സേവ് ചെയ്യലടാ. ദാരിദ്ര്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ? Oh, that
Was no routine എന്റെ save. കളി ഡൗൺ Really looked ഗ്രേഡാല്ലേ sharp there, എടാ didn't he? That's very ഇത് well എനിക്ക് played. തോന്നുന്നില്ല. സ്കില്ല് പ്ലെയർ റിവ്യൂ ആണോ പോലെ സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കേണ്ടത്, എന്നാലും ഇവിടെ നടപടിയാവുള്ളൂ എന്നുണ്ട്. He's rising. യെസ്, അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനായി ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇനി നമുക്ക് ആ കളി കളിക്കാം. And he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. Hey, then- He got a strong forehead behind that one. So we have the first goal. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. And Bronkhorst. Cross to the back post. ഓ അതാരോ That has earned a reprieve for the time being. Just about within shooting range. Sharp and fitting, but not quite. Vieira certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. It's a good foot in there. And it's Pirlo. Played out wide. Now it's Cristiano Ronaldo. Nicely weighted ball. Maldini. Knocks it into space. And this is Forlan. Looking for options for movement. Oh, he's bust. Can he finish? അമ്മക്കിൽ മേടിക്കുന്നത് സുഖം. Do not write them off. Back they come. ഞാൻ ഇവന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്ത് മടുത്തു. And he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way. റിസ്ക് എടുത്ത് കളിക്കണില്ലല്ലോ, റിസ്ക് എടുത്ത് കളിച്ചടാ അവസ്ഥ. ഫോക്കസ് ഇല്ല, ഫോക്കസ് ഇല്ല, ഫോക്കസ് ഇല്ല. ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസ് ഫുള്ളിന്. Substitution for Barcelona. Number ലുട്ടാപ്പി. 6, Francesco Totti. The Coming two on to coaches replace him are is signalling changes here, number both at the 4, same time. Messi. So Substitution they have in it progress. all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. കുഞ്ഞേ എടാ തീർന്നടാ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. ഇല്ലടാ, ഈ കളി നമ്മൾ ജയിച്ചു. ബാക്കിയുണ്ടോ? Mateus. The pressing's intense and it's paid off. Now it's Nedved. Nedved was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Nedved. He's having a shot! കളി ജയിച്ചു 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 ജയിച്ചു. Incredible! Just incredible! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! Another moment of magic. Messi! ഭാഗ്യം. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Desperate defending required here. Terrific effort! Split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. There will be Well, it's a 5 nice minutes idea, added but the time. execution was lacking. We are into overtime. Aimed beyond the defence. Has a look up. Getting up there! ഫക്കർ ഫെലോ. Harmlessly behind. Not the best distribution from the keeper. Probing pass. That's Jayam. the end. Borussia നല്ല Al Nassr Dortmund നക്കി. proudly puff out their chests in ലാസ്റ്റ് victory. ജയിക്കേണ്ട They കളിയാണ്. know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. ഇവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ തകരാറുണ്ടാ. അൽഹിലാൽ പിന്നെ അൽഹിലാല് പിന്നെ ആയിട്ടും കാര്യമില്ലാന്നോ ആരോ പറഞ്ഞു. അൽ നസർ എന്തായാലും ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ കപ്പിടുള്ളൂ. ഡ്രോ ആയ പോലും അൽ നസർ ഡ്രോ ആയ പോലും അൽഹിലാലിന് കപ്പടിക്കാം. അൽഹിലാല് 2 കളി ജയിച്ചെങ്കിൽ. കാരണം ഹെഡ് ടു ഹെഡിൽ അവന്മാരല്ലേ മുന്നിലേക്കണേ. വെരി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറാനിൽ ഗോൾ ഷുവർ. വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ എത്ര കളികളുണ്ട് വെച്ചിട്ടാ. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. നല്ല കളി കളിക്ക്.
റാസി ആൻഡ് കോമഡി പോത്. ബ്രോ മുക്ത ദഹ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമോ? എല്ലാവരും പറയുന്നത് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഹീസ് ടോ ഗുഡ്. ബട്ട് 600 ലൈക്ക് ആയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. എല്ലാവരും വെച്ചാൽ ആരുമായിട്ടാ മല്ലു? ഡമാക്ക ഫ്രീ വിക്ടർ ബിയ ഓർ ഫ്രീ ഡിഗോ Oh, what a കോസ്റ്റ? sight this is. The colour, the Victor choreography, Bia, the Victor Bia. camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. It is a deep, Come on. deep sea of yellow, beautifully Full effervescent sparking on yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. Things already ഇല്ല, അവന്മാർ ബെസ്റ്റ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ലേക്ക്. കാരണം അവന്മാർക്ക് എന്തായാലും ജയിച്ചേ തീരൂ. Here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. What's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, an oozor of class and an example to all aspiring footballers. Vieira. Pirlo. Threads one in. Oh, that's well spotted. De Gea getting this one clear. There's a sharp little ball here. Buffon gets his hands on it and the danger is averted. Now it's Messi. Now what about a counter-attack? That is a great pick out. And it's Messi. Messi! Okay. Oh, nice. Just not quite. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Now it's Cristiano Ronaldo. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. Cafu did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Neither side yet able to force a breakthrough here. He's picked his way through. It's Pirlo! Oh, Borussia Dortmund! ടോപ്പ് കണ്ടോ? ആദ്യം ആ 950 കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കത്. ഞാൻ വെറുതെ ഹെഡ്ലൈൻ ഇട്ട് വന്നു എന്നുള്ളൂ. He meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. You felt it was coming. 1-0. Well, this will present the manager with a few എന്തെല്ലാം interesting options, Peter. Try സ്വപ്നങ്ങളാണെന്നോ, sitting on this or push on with the എന്തെല്ലാം opposition. No force to എന്തെല്ലാം command. ആഗ്രഹങ്ങളാണെന്നോ. എടാ പാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ Just പാടിയത്. eases him off the ball. പിന്നെ അതിനെ കളിയാക്കരുത്. Here's a man adored by many, even deified by some, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. It's a pretty loose pass. Oh, easy pickings there. Now it's Shevchenko. Pass is coming off in quick succession here. Chance here to counter. Bellingham tries to play it through. Borussia Dortmund really should be happy to let this half run out now and go again second. And he welcomes it in. He has a look out. Chance! ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. And a neat finish. സൂയി Incredible spell. They are flying. ഡെമാക്ക അടിവാരൻ ടീമാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ, അവന്മാർക്ക് റെലഗേഷൻ ബാച്ചിലാടാ. They all count. ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. കപ്പടിക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം, അതുപോലെയാണ് അവര് Just don't give up on ഇനി റെലഗേഷൻ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇതെടുക്കുക. സോ So that's two now without reply. Well, it's a great time for them to keep the അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമൊന്നാവില്ല. I don't see any need to Good tough change the battle. approach. Keep at it with ഗോൾ the അടിക്കാൻ same നോക്കുക എന്തായാലും. intensity. കാരണം ജയിച്ചാലേ അവർക്ക് നടപടിയാവുള്ളൂ Get another എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. break. And that signals the end of the first ആ period. ടോപ്പപ്പ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേണടാ. I don't think most ടോപ്പപ്പ് of us were expecting a ഇക്കരെ second ചോദിക്കരന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് It was നിൽക്കുന്നത് the ideal half. That certainly seems to be the case. ഇപ്പൊ And ഇങ്ങനെ that ought ചോദിക്കാൻ to തോന്നുന്നു എനിക്ക്. encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Borussia Dortmund sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. So we're straight back at it at the start of the second half. He's in plenty of space here. He's shifting through the gears here. That is good strength. Hefty
Oh, that's horribly missed. Penalty. And it's given. Penalty. Borussia Penalty. Dortmund have themselves a chance from the spot. This very much Seyave. to improve their course. Running away with it. That is precisely what he showed. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Borussia Dortmund find a position of real strength now. Rijkaard does well not to be out top there. Can he get on the end of this? Guirassy! Messi. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on. Can he get away here? 132. Messi save it. face to face with his great rival. And here's the chance to counter. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Neymar. He's had a fair tumble under that challenge. Card And the whistle has gone for a challenge. Ni now. ഒന്നുമില്ല ഇനി കളിയോട് കളിയാ. He's going to have his name taken. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. കളി സയ്യാവേ അവേ Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Bale, he's found a way through. That's rather hopeful. എടീ Sail harmlessly past. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. And they win it back again. Howson promptly onto that, and that is that. Not much subtlety about that challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. He has found a way through. Crosses it in. Shapes to shoot. അത് പ്ലക്കേടാ. That is a truly RCB ജയിക്കും. ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത RCB വരെ ഇന്നാണ് ശരിക്കുള്ള കളി. That's a warning to the കാരണം opposition. കൊൽക്കത്തക്ക് എല്ലാ കളി ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ കൊൽക്കത്ത ഉള്ളൂ. RCB 3 കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ They get. Oh, good. RCB പൊരുത്തും, എന്തായാലും പൊരുത്തും. Hit with his head, but couldn't steer it in. കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കളികളൊക്കെ ടൈറ്റാ. പഞ്ചാബും ഹൈദരാബാദായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി RCB കളിയുള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അവർക്ക് And he can get that clear. സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ജയിച്ചേ തീരൂ. Spots it and intercepts. Ahead by 3, but they won't want to take their foot off the pedal. And he's got the beating of his man. കളിയാ ആ റൗണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. Rijkaard. Now it's Cruyff. And there's green grass ahead of him. അത് അടിക്കാത്ത അടി കാണാനൊക്കെ. Gone, presumably for offside. Substitutions taking place. 2 trophyless season and all bar. Thank God I am not a Manchester. Okay, okay. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little Anything jaded, and other? as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body... And he shoots! Oh, he's brought it Penalty. down, and it is a penalty. KKR-ന്റെ RCB-യുടെ ബോളിംഗ് മോശമല്ലേ പിന്നെ. 12 yards. ഈ ആരാണ് പേടിപ്പിക്കണേ? ഞാൻ ചെന്നൈ കേട്ടോ. പക്ഷേ David De Gea clearly മോനെ engaging ഇപ്രാവശ്യം on ഏറ്റവും mind ബെസ്റ്റ് games ബോൾ here. ലൈൻ ഇപ്പോൾ 2 ടീമിൽ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂര്. പിന്നെ അല്ല ബോളിംഗ് ലൈൻ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Not much ഈ സീസണിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ടീം ചെന്നൈയുടെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയില്ല, ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ബോളിംഗ് ഭൂവി എന്ന ഒറ്റ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. And that's it. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. സ്കാം ആയി Leave എന്തുണ്ടായി? it to you.
മല്ലു ഫസ്റ്റോ Hello, everybody, and this is a quick Okay, reminder then to I will let get you it. know that you'll be. എൻ്റെ പൊന്നെ 10 years യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാങ്ക് ഗോഡ് ഐ നോട്ട് എ ബാഴ്സ ഫാൻ. എടാ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന പിള്ളേർ എന്താ അത് ചെറിയ മരവല അടി കൊടുക്കുന്നു. എടാ നിനക്കൊന്നും നാണല്ലടാ ഈ ചെറിയ പിള്ളേരെ പോലെ 10 കൊല്ലായി 11 കൊല്ലായി ഒരു UCL അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ. അശ്ശിയേ ഒന്നൊരു അപ്പുറത്തിരിക്കണ മനസ്സറിഞ്ഞെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കൂടെ? എന്ത് പറഞ്ഞാലും 15 UCL, എന്ത് പറഞ്ഞാലും 10 കൊല്ലം. അയ്യ നാണല്ലേടാ അത്. ഛേ അത് മോശാട്ടോ. അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. MA in paper, MA in ground. Satyam. If CSK win next game, they will be able. CSK need to win all the 3 matches, bro. അല്ല എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ജയിച്ചേ തീരൂ. അല്ല ബ്രോ ഒരു അക്കൗണ്ട് തരുമോ? years without any UCL trophies and no club in the century. Club of century in La Liga, Real Madrid, other big trophies. ഒഴുക്ക് അതെ അതെ തെറ്റെൻ്റെ ഭാഗത്ത്. അല്ല ബ്രോ മല്ലു ബ്രോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എടാ ഒരാളുടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രശ്നം. വിനി ഫ്ലക്സ് ഇൻ 10 ആസ് ഇഫ് പ്ലേഡ് 1950s. വിനിക്ക് ഫ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട്. വിനി ഫ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ നിന്നതിന് വാഴ്സയ്ക്കൊന്നും ഫ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ലടാ. വിനി UCL കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ക്ലബ് കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ UCL കാര്യം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. ചോറ് കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറുണ്ട്, അല്ല 23 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. 23 മിനിറ്റ് വരെ പറയും. That is what you're faced with when you come to Dortmund. We're up and running then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. We expected better, and so did he. ശരിക്കും സാധനം ചെക്കൻ കൊടുത്തോളോ. Del Piero. And it's Marquinhos. Jordi Alba. Wan-Bissaka. Borussia Dortmund are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. And here's Mohamed Salah. Mohamed Salah! മൊത്തേ He almost caught വേറൊന്നല്ല everyone out there, the way എൻ്റെ he അവസ്ഥ just കാണുമ്പോഴാണ് eked out അയാൾ room എന്ത് to get the shot in. എല്ലാം എടാ മെയിനായിട്ട് ഈഗോ പ്രശ്നമാണ് ടീമിൻ്റെ. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പോയി. ആരാ Is someone so often Live ലാ referred to as the defender's defender. അവിടുത്തെ Celta കളിക്കാം. really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, But with something up their sleeve. yeah, Foul. they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. Scholes. Jordi Alba. Well, there's the clearance. He's in a good position. And the shot! ഭാഗ്യം. Well, that wasn't too ഇതൊക്കെ dissimilar ഒരു to the previous attempt. ഞാൻ The breakthrough hasn't come yet, തോക്കില്ല. Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Wan-Bissaka. To Jordi Alba. Wan-Bissaka. Edmilson.
They've switched it over to the other side. And it's Scholes. He won't be happy with that one. Vieira. Van Bronckhorst. Looking for options for movement. Neymar. Van Bronckhorst can so cleverly bypass the press. Edmilson. And Jordi Alba. And it's Edmilson. Whatever he had in mind, that was not it. Olise looking for the run. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അടിച്ചാടാ. And for the first half, that's ഇന്നലത്തെ SRH മാച്ച് so we go in at half time with Yes, both start defenses കാട്ടി still കൂട്ടിയത്. yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half And now, brings. to all members of the crowd, Not I'd too like much to so ask far you to lift join me anybody in off their wishing our seat. birthday Well, this boy will have a given them a very chance to special look for birthday. Sarju any one comedy potential അല്ലേ? holes and weaknesses in the മാങ്ങ. opposition. Something that will bear ഏയ് ഞാൻ fruit 2 once വർഷം the teams എടുത്തുള്ളൂ, come out 3 again, വർഷം I'm sure, ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. So Peter. we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. പഞ്ചാബ് കൊല്ലം കേറില്ല So തോന്നുന്നുണ്ടോ? the action is resumed. Both sides defensively robust up to now. Well, that's pretty clear. It is a foul. And that's going to be a booking. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Real chance! Well, he's had a decent crack at it. Well, that was the one I actually thought he was going to produce. It's a good effort keeping it down like that. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് അടിവാര ഇന്ത്യൻസോ. എടാ എന്താ കഴിക്കാം മാങ്ങടാ. Olise crosses it in. Saliba clears. Shevchenko. Pirlo. And Van Bronckhorst aims beyond the defence. Cristiano Ronaldo takes a shot. Good. And it's in. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. The first breakthrough. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Which is the best blitz card of all time in football? Messi. This Messi. ഇതിന് എല്ലാം വ്യത്യാസം കാണില്ല. ബെയിലാണ് ബെയില് കടഞ്ഞട്ടോ ഒന്നും പറയല്ല ബെയില് ഈ ഒരു മുതൽ തന്നെ. വിബാലില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ഫോമിന്റെ പ്രശ്നം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് മെസ്സിയുടെ പൊസിഷനാണ് വരുന്നത്. Number 14. And this is Bale. That's gone loose. Number 23. Jordi Alba. Number 10. Challenged just a bit on the firm side. Number 17. Paris Saint-Germain really are going about things in the right fashion, Peter. It's ഞാൻ great to see വിചാരിച്ചാ മെസ്സി പോയാലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് Irresistible, കിട്ടുന്നതായിരുന്നു. irrepressible look about them here. Number 15. You know, the interest value in this game might just take off from here. Pele. Number 11. Mateu. And here's Cruyff. Substitution in progress. The attendance for this So, Jim, match what are you was thinking? 60,000. He's having a pop! Well, the ball's run loose here. Del Piero. They want to be quick here. It's breakaway time. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. He's going for goal! Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Dembele, he's shot a goal! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Bumps him off it and wins back the ball. Mateus. They've got to make this nice and quick.
Now it's Eto'o. And it's Bale. And he is... It's Bale! Well, come on. There and then. He knows that. Oh, he knows it. Oh, what a stunning save. GT top Absolutely 3 ബാക്കി tremendous, പ്ലേയേഴ്സോ and അപ്പൊ he's kept his ബോളേഴ്സിന് team എന്താ നീ കൂട്ടണല്ലേ? And we have our very first corner. Eto'o! എടാ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക്, കഴിഞ്ഞ കളി അവരെ രക്ഷിച്ച മെയിൻ കാരണക്കാരാ സുന്ദർ ബാറ്റ് ചെയ്യണ അവിടെ. Well, didn't he? പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഹോൾഡർ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. നീക്ക് എവിടെ പെട്ടത് കളി കാണുന്നു? Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Oh, that's fabulous. Olise. There will be 3 minutes Van added Bronckhorst. time. Fourth official showing that there will അളിയാ be minutes of added time. അടിച്ചിട്ടോ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നീ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഭാഗ്യണ്ട്. Added time is up, and there goes the whistle. ഇവിടെ മാങ്ങ വേണ്ടേ? Borussia Dortmund have Eh? held on. They have മാങ്ങണ്ടേ? doggedly, sometimes frantically, Eh? deserved the tightest of leads. ടേസ്റ്റിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര പറയാളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു തോൽവി വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ക്ഷീണം വെച്ചാൽ അടിവാര ക്ഷീണമെന്ന്. അല്ല രണ്ട് തോൽവി വഴങ്ങിയില്ലേ? ഓക്കെ 2 തോൽവി വഴങ്ങി. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഭയങ്കര മോശം പെർഫോമൻസ് ആണ്. പെലെ ബിപിയോ എന്നാ പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോട്ടോ. ബെയിലെ ബിപി ഉണ്ട്. ഒപ്പോ ജിജി അണ്ണൻ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കാന്നോ? അണ്ണന് യോഗ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കും. അണ്ണന് യോഗം വേണം. യോഗ ഇല്ല അമ്മണിയെ പായ മണക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തോ സുഖല്ലേ കാർലോ? സുഖം. ഇവന് ആ ചാർജറാണെന്നോ? അങ്ങനല്ല, അങ്ങനെ പറയരുത്. പണ്ടേ പോലെ പതിക്കുന്നില്ല. Messi or Ronaldo? I support both, but I like Ronaldo more because I support Real Madrid. Okay. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Borussia Dortmund. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd നിർത്താട്ടാ, ഈ കളി നിർത്താം നമുക്ക്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ച് 700 ലൈക്ക് ആക്കിയ സന്തോഷം അതല്ലേ എല്ലാം. So we're up and running. The Netherlands promoted the philosophy of total football, and Clarence Seedorf is one of its finest exponents. Yeah, pretty hard to find a weakness, isn't it? Yeah, and for all his strengths, Peter, I think it's his passing that stands out mostly for me. He supports all of that with real determined movement, whether he places it 10 or deeper. And it's made its way to him. അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാ. Well, look, they know they've got a height advantage. Come on, and it's time for them to use it. And he's managed to get rid. It's a really well-measured ball. That's where it came from. Milan are looking to go forward now. Saliba. Seedorf. Pirlo. വണ്ടിമുക്ക് FC ആയിട്ടത്. Van Dijk. And it's Yaya Toure. First quarter of an hour gone. Rummenigge.
Oh, well played. That has snuffed out the danger. Messi. Oh, good read. Fast He വീരന്മാരെ read that കൊണ്ട് ഞാൻ really well തോറ്റു. and stopped it. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Seedorf, renowned for his long-range shooting. He won't be happy with that one. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. And the pass is intercepted. എന്ത് പേടിയുടെ ക്ലോസ് ടൈം ചെയ്തിറങ്ങണം അവന്റെ ടീം. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, the runner's been sold a little bit short there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Getting up there! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അല്ലേ ക്ലോസ് ചെയ്യണം നോക്ക്. അവിടെ ലൈക്ക് എല്ലാവരും അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉറപ്പ് വരുത്തുക. And Bronkhorst just loves to go forward whenever he can. Now that looks a decent ball. He's being urged to shoot. Not the most convincing of passes. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. ഒരു കോർണർ ആയിരുന്നു. Oh, that is a fair try, and it's half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point. Borussia Dortmund really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now, stick at it, and eventually they'll get a break. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are back underway. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen... And the keeper has reacted superbly there. Rummenigge clearly thought he had the beating of the keeper. Messi. Van Bronckhorst has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. ഇവന്റെ ക്ലോസ് ടൗൺ ആണല്ലോ എല്ലാവരും മണ്ടിയിൽ ക്ലോസ് ടൗൺ ചെയ്ത് കളിക്കുന്നില്ലോ. Well into the second half, and still there's nothing between them. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. Oh, shooting chance! Caught offside that time. ഇയാർ നടപടിയാവും തോന്നുന്നില്ല. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് പക്ക. അത് കേറണായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ വെറുതെ. അത് കേറണായിരുന്നു. Substitution for Milan, number 11. So we have movement on both benches. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 10, Gullit. Taken back almost number at once. 6, Seedorf. Vieira. Coming on the field, Bellingham. number 20, Shevchenko. Number Now it's 25, Bale. Zola. Pele can see Number things 8, others simply Pele. cannot. Number 14, That's alert and sharp Bellingham. and very well played. Substitutions taking place. And it's Bellingham. Zola.
Is there any can he finish? ഒളിയ സോളയുടെ Potential രക്ഷപ്പെട്ടോ. goal of the season contender, if only. Zola can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Real chance. മത്യൂസ് അത് പരിശോട്ടായടാ. He has hit that forcefully. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. No way through. Tele proves just a little bit too strong. Knocks it into space. And it's been hooked away. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now he's got space here. And he cuts out the supply. എടാ ഒളിയ ചതിക്കല്ലേ. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Shot could be on. He's going for goal. Oh, he has ഇതെന്താ levered ഇത്? that. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. എന്റെ പൊന്നെ, ഒരു പാസ് കൊടുക്കാറാത്ത മുണ്ണകളാണല്ലോ അതിൽ കളിക്കുന്നത്. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Have you looked The back on the fuck game? I'm doing, bro? ഓട്ടം വലുത് മതിന്ന്. ഇത് എന്ത് ദുരിതം പിടിച്ച സ്റ്റേറ്റ്സാണെന്റെ. ഇത് മതി, നിർത്തി ഞാൻ. പുല്ല് ചത്തു. എടാ 2 ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റങ്ങൾ ടീമിൽ വരുത്തുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലാട്ടൻ പുറത്തു പോയി, സുര കയറി. 2 പറയണത് രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം അല്ലെ പുസ്കാസ് വരട്ടെ. പുസ്കാസ് ഹാവ് ഗുഡ് സ്റ്റാറ്റ്സ്. ഞാൻ എത്ര കൊടുത്തുള്ളൂ പുസ്കാസിനൊക്കെ? പുസ്കാസ്, മെസ്സി വിബിയോ, മെസ്സി പ്രോഗ്രഷൻ, പുസ്കാസ്. ബോൾ കയറിങ് വേണ്ട, വേറെ കൊടുക്കാം. മതി. പുസ്കാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പാസും ഉണ്ട്. വിനോദ് പാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്കിൽ കൊടുക്കണല്ലോ മൂപ്പർക്ക്. ഒരു നല്ല ഷൂട്ടിംഗ് സ്കില്ലൊക്കെ എന്നോ
അതുണ്ടേ. പെനാൽറ്റി പറ ഈ ഭ്രാന്തായി വീട്ടിൽ മാറി. എടാ അപ്പൊ ശരി. റുമിയുടെ ബിപിയോ? റുമി പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ് റുമിയുടെ. എടാ ഞാൻ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇവന്മാരൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് റുമി പുസ്കാസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താ പറയണു നിങ്ങള്? സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് കളി മാറ്റാൻ വീട്ടില് മറ്റോണം ഇറക്കാം, അല്ലെ ഫോമിന്റെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്താം. ഓക്കെ, പുസ്കാസിന് മെയിനാ, അല്ലെ അണ്ണൻ വരട്ടെ, അണ്ണനും പുസ്കാസും. പിർലോന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ്. ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ബാക്കിയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിപ്ലൈ വിത്ത് വക്കൂടാ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട, കുറച്ച് കാലമായി പറയണു, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പുസ്കാസിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ്, ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, ഇതാണ് സാധനം. ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ 96 ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, കേൾ 84 ഉണ്ട്, സ്പീഡ്, ആക്സലേഷൻ, കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്, ബാലൻസ് 90 ഉണ്ട്, ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വെറുതെ DT കിട്ടിയോ? ആടാ വെറുതെ കിട്ടിയടാ, ആവശ്യമുള്ള നേരത്ത് കിട്ടില്ല നാറികൾ. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെയ്മറിനെ മാറ്റി ഇവിടെ ചെക്കനെ ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ വേറെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ട വെച്ചിട്ടാ. പ്ലെയറോട് നമുക്ക് TMF എടുക്കട്ടെ. മതി. ഇപ്പോ തുറാമിന്റെ VP ഇതാ, തുറാമിന്റെ VP. പെലയുടെ VP ഇതാണ് പെലയുടെ. നാളെ മുതൽ ഫുൾ പവർ ആക്കണം. ഓക്കെ, ഫുൾ പവർ എടുത്തതിനും കൂടി കയറ്റാണ്ട്. മത്യൂസ് തെറിച്ചു കേട്ടോ, മത്യൂസ് തെറിച്ചു. ഇവനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയം കളി കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പിർലോ അടിച്ചു വാ. ഇനി പിർലോന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ. പിർലോ പ്രോഗ്രഷന് ഓട്ടോ കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഇത് വേണം പിർലോക്ക്, ഇത് എന്തായാലും ശരിയാവുള്ളൂ. സ്പീഡ്, ആക്സിലേഷൻ നമുക്ക് വിഷയമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ അപ്പോഴാണ് നോട്ടെ. ഓക്കെ, എടാ പുസ്കാസിന്റെ VP അല്ലടാ ഞാൻ കാണിച്ചേ, 2 വട്ടം കാണിച്ചു ഞാൻ. ഇതാണ് പുസ്കാസിന്റെ VP. ഓക്കെ, അപ്പോ നാളെ മുതൽ പുതിയ തുടക്കം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ല ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ, ശരി. അപ്പൊ ശരി, ശരി. വീഡിയോ ചോദിക്കണ്ടായില്ല, ഇത് സെലിബയുടെ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ തരും. ഇതാ സെലിബ, ഇതാണ് VVD. ഓക്കെ, വിയേര പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാ. അപ്പൊ ശരി, CR7 ഇതാ, ഇതാണ് CR7. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, പീസ് സെറ്റ് ആക്കി ഫ്ലോ കണ്ടന്റ് കുറെ വേണം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പീസ് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വീഡിയോസ് ഇറക്കണം, ഇനി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. ശരിക്കും ഐഡിയ കിട്ടില്ല, ഐഡിയ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് കിട്ടോ.
അപ്പൊ ശരി. ബെയിലിയോ ഇതാ വന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് പോവാ സമ്മതിക്കറണേ. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് ബെയിലിന്റെ റൂമിയുടേതാ. ശരി കേട്ടോ.